చేరుంది. నేను చెప్పినప్పుడు ఆఫ్ చేయడం చూయి. అలాగే మీకు నచ్చినట్టు చేయండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చేసే కానీ అంతవరకు మైక్ రావట్లేదు. రికార్డ్ చేసావా? రికార్డ్ అవుతే చాలు. ఓపెన్ కావాలంట. ఏంటన్నా ఓపెన్ కావాలంట. ఓపెన్ అయితే మంచి అప్డేట్ అవుతారు కదా. ఓపెన్ అయితే బాగుంటది. కాకపోతే ఏమవుతుంది సూర్య అంటే ఫైనల్స్ లో వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. హలో 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 హలో
Hello. Hello. డిఫెన్స్ ఎవరు తెప్పిస్తారు? మాట్లాడమంటాను. హలో 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 స్టార్ట్ చేయమంటున్నావా? నాకు అర్థం కాదు. Well, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Wow, what a fantastic quotation. So this match will be a fantastic cricket match, a landmark edition. Welcome, good morning, and welcome to this fantastic edition of the M.C.C Championship. PVR ground is the venue for the first Silver Cup final between the Tolichowki strikers and the Royal strikers. The Tolichowki strikers have opted to bat first. Last time when these two teams faced up against each other, the Royal strikers emerging victorious, and the Tolichowki strikers a ball swinging, and Satish not able to find the control at the moment. But yes, the captain was very confident just for the fact he just said his two landmark and the key openers are back for this match. So Badri and Sami, yes, he was very happy just telling out this. A keeper just indicating the ball to be outside the off stump. Oh, that's in the air. That's chipped in the air. Oh, pretty lucky out there. Well, the ball is holding in the surface. That was what was the ideal thing. Well, I asked this to the captain. What was your real decision? Again, overcast conditions. The ball will hold in the pitch. Yet damp. Just because of the overnight rain. It will be really very interesting. Satish has got such good seam position. The ball swinging. Yes. Oh, it will be really interesting if he swings the ball both ways. No. At the moment, the ball is swinging into the batsman. But yes, he'll ideally take his time. No doubt about that. Badri will ideally take his time. Oh, what a quotation. You'll have to start. You'll have to start to be really great. The league stages, which did not go two teams' way. And this is the ideal time for both the teams to make a mark. That is what is the advantage you get in this sort of a tournament. However you perform, irrespective,
destined to take some time out there. The team needs to build. The team needs to rethink. Yes, the openers are back in the shed for you. But yet, if you're taking that time, an ideal time, it's a big game. This final is a very big game. With openers, if they're not having an outing in the previous match, oh, the ball swinging and no, that will be missing the leg. That will be missing the leg, yes. The ball was in the line there. That's a lovely ball that from Satish. Let's have a look at this. From the moment he has started to find the swing, it's been tough to counter this man. And already, I guess, Badri was pretty lucky there. Short mid wicket. Did not take the catch. Oh, that's again a lovely delivery. And that's the reason the captain said it is very tough to face this team. Well, who are writing chapters, who are becoming great. Both the batsmen are approaching and talking to themselves. Very important. That's the reason I say last match, irrespective of however you play, irrespective of you getting the time or not, irrespective of you being in the lineup, ideal sort of a time for you as a player to make a mark this match. There'll be no excuses, absolutely, for you. Beautiful ground this. We get to see this is a big cricketing hub. Moinabad, Yankipalli, is all good. Chilkur, we have several grounds here. Crux of corporate cricket. Some wonderful cricket grounds being located. Another picturesque ground, here we are. One side of the ground again, rain curtailed match. One side obviously being covered with the mat. We had a slight rain delay just for the fact that it will really be interesting. Out the outfield, we were leg side. You definitely not want to be full in the starting overs. It's really good bowling, keeping it just short of good length. Ideally, in the ball swinging, always tough for the batsman to counter. That's the end of first over, 3 without a wicket. So Satish and Satvik. Satvik is up and running for his first over. Oh, it's a good scene presentation both of them have, Satish and Satvik. But just for the fact Satish is coming more from the off jump. You're seeing him slightly more wider, and if you're using the in swing, you'll flick the ball more. And this man, that wrist position of him, the body slightly more bent when he's just approaching the stride and in the follow through. And we're seeing Satvik. When we're seeing Satish with more an upright seam, with him running more in, with the body straight. Have a look at that's another wide there, yes. And the body alignment of the two players quite different here. It will be really very interesting. One of them completely being bent towards the right side of him. So all that weight, whatever is there, will be going into the right side of his, and predominantly the batsman has to understand that the middle and the leg stump would be his target. And the moment he uses his crease, it will be more interesting. And the flexibility would be only question, I believe, for Satvik, just for the fact Satish, when you're coming in straight front on bowlers, you get to see this with them. Two different bowlers, different alignment, different front on bowlers, different in stature. Would the flexibility be the question? Again, using the crease would be quite important. And having a good run of both, having a very good sprint. The chances of the rain would be really high with, again, El Nino's effect. The conditions would be really tricky for the batsmen so far. Again, covering the line of the ball. That's going in the air. And that's taken nicely on the boundary. Well, could he have timed it ideally well? That was the reason I was saying. Just because of the alignment more towards the right side of his body, and he is coming more. Is leaning more towards the off stump and the leg stump. That lean is more there for Satvik. And completely coming near to the stumps and delivering the ball. You get to see this, he'll be ideally full. The ball will not leave it.
I'm seeing the wicketkeeper as well indicating. The last time just bowl it away from the off stump, not to be. And that's a very good wicket to have. Satish taking a very good catch on the boundary. Well, just chipping it. Must say, this is a very soft dismissal in the end. Could he have timed his shot well? And that's the reason Shri said me that there was the boundaries on the leg side for quite long. And just an illustration. The fielder taking a perfect catch. Well, one bowler complementing the other. Why not complement the other? Not in terms of partnership in the bowling department, but in the fielding department too. Well, SS often running 6 for 1. Satish taking a very good catch again. The judgment has to be absolutely perfect. We'll have to ideally see where the boundary was, the crux, and the importance of the fielding being displayed. Yapka, very nicely taken there, having his eye on the ball. The fielders are quite important in a game like this. An illustration of two big and premium bowlers for the team starting off nicely. You don't have to be great, but have to start great. Just like the fielders here. He brings in Syed into the batting crease. Oh, the ball hold nailed. That was an inside edge there. Well, nowadays you're even having the technology, but yet as the things develop, technology will also be implemented here. But yes, there are only few editions which are running as successful as the M.C.C championship. We have Down North, where we have Rebel Stars with over 150 editions, and this touching 100. Well, oh, the ball rushed in. Is this in front? Gone! Oh, he said it was a knee roll. Oh, he said it was a knee roll. It was a height there. The umpire had given it out, and I believe he'll have to walk back now. The player was very unsatisfactory. He was really disturbed. He really had a thought about that. The umpire, the ball was in front. This is bad, quite lovely bowling here. Satish complimenting Sathwik. And Sathwik is already proving to be great. 2 wickets in the over. No. The player clearly indicated that it was hitting him on the knee roll. The height was the question. The last ball, just back short of the good length. And this time there was more bounce. The ball slightly more stopping. And because the ball is swinging both ways. The batsman not able to find answers. Sami has to go back to the pavilion, though he's disappointed. 8 for 2. The top four forming an integral part of the batting lineup, but these two bowlers have already expressed themselves. The power play decides it all. What a way for the Silver Cup to commence. Edition number 99. Whenever we talk about 99, we talk about Sachin Tendulkar. Because that
Chipping it. That's a leading edge. What's happening here? This is another big wicket. Just having a look at the pitch. Imran again trying to just turn it away on the leg stump towards the leg side. A key over for Sathwik, who has just turned the game on its head. Well, Imran, could he have just played straight or punched it straight down the ground or towards mid on? Not to be. But they're in a punching mood at the moment. The captain was super confident. The Royal Strikers just struck 3 in the over. This is a big wicket, I must say. Of the two, this is a big wicket in form of Imran. Well, experienced players take game away from you, but not to take down anything from the duo of these two bowlers. SS. Well, they play with SS and achieve milestones, but when the ball is with SS, they are great on the field, says these two premium fast bowlers. An easy forward catch. I don't think the fielder could have really expected such a catch. 8 for 3. Well, Tolichowki strikers are pushed back already. The captain was really happy having his counterparts. మధ్య మధ్యలో 10 for 3. That's the first boundary from Mac. We proudly say we use MacBook for our digital pleasures. But when Mac entertain with such boundaries on the field, well, Mac is off the field and here's the Mac on the field. Starts well here with a boundary. That's a great shot from him. But yes, the body language. Have a look at the man in yellow. We talk about the men in yellow. We talk about the Thalas or the CSK.
They've been so vibrant on the field already. Satish and Satvik vibing so beautifully at the moment. Oh, yeah, leg side dominant player there. This man. It'll be really interesting the lines that the bowlers are going to approach. But the wicket column, a rich vein of form, continues for the man in yellow. 14 for 3 after 3. The wicket keeper RB seeming to be quite impressed. Just for the fact, just smiling out with the performance. Why not? Whenever you're hearing the voices that come your way and praising you, you'll always be impressed. And so, with both the openers so far being quite impressive here. In fact, opening bowlers, just see, talking about the action. The last one, just talk about Satish and Satvik. Satish, when you're on the stride where you're seeing this man, just observe that front foot of his. It is being more towards the point. And more sort, this man has a more flexible action. But when you're seeing the bowler on the screens right now, Satvik, this man has the legs which are being pointed more towards the fine leg. The balance shifts, and he will be approaching more towards the off stump. Yes, what a great upright seam. But yes, just the difference in the alignments, but the seam positions proving to be absolutely different. Absolutely same. It's always so good, isn't it? We talk about great upright seam bowlers. Well, Mohammad Shami is one from India. Bhuvneshwar Kumar having such a good upright seam position. In batsman punching straight, Sami will be very confident with that stroke. And now have a look at this. The degree of swing has slightly more decreased. They're not giving the batsman any room to play with either. Ball slightly shaping away as well. And they'll be strictly needing a partnership here, the Tolichowki strikers. Very interesting would just be the fact the squads, the Tolichowki strikers. Well, the big man who was just dismissed over 10,000 runs, Imran. It was in such confident form. Badri, that's the reason the captain said it was just the destroyer. Having seen his back was so good for the team. So good for the team already. Seeing the back of Badri. The destroyers coming at the top of the order, the mindset is different. No, that will be missing the leg. Now the umpire will be even more careful, just for the fact that second wicket, which fell in a more amusing way. Well, the batsman clearly said the ball was in line, but the impact was just above the knee roll. The umpire will be really more confident in giving away the judgments or giving away the verdicts just for the fact not having the technology. Umpire becomes the technology here. The eye has to be sharp. That's again in the air, a leading edge. I think they'll take the catch quite easily. Oh! That's easy, as I said. What is happening? They're failing to pick the balls here, the batsmen. We've already seen what happened with Imran. Just again, trying to just turn the ball towards the leg stump. In fact, towards the leg side. They're trying to use the wrists. Well, they're avoiding quite. Well. They're avoiding soft dismissal on this again. Soft dismissals here. Pretty much lucky the ball did not go into the hands of the fielder. Could have not got an easier catch than this. Luck is towards the strikers. Yes, nicely played away. Yes, the batsman has to watch. The thinking time is on for you. Whenever that too in a very big game, the wickets fall like this, you have to think on your feet. Yes, well, not a problem. The power play will definitely not be a problem. That the tag of the power play will not be a problem. Yes, you would really want to use the restrictions, but whenever the wickets go down, the restrictions will not be a problem. But the restriction for the team and the batsmen for coming down the order, that the pressure should not be on them. Really, that's what the captain was saying. Top six is so good for the team. Holding the seam, holding the ball, holding the seam. It will be really tough. Just an overnight rain, we know. One of the most amazing areas where the rain is more.
Well, different parts of Hyderabad, this different part of the state where where there is no moderation. First time the ball is more outside the off jump. Well, black soil pitch. We clearly know this. With the rain, the ball will hold on the surface with the clay being supported. We'll talk about that. The Toli strikers on the back foot, 16 for 3 after 4. Showing that they have good wrists. But that's width, I think. That will go for 4 there. Well, poor start from Sujit. And when you have the movement, use it to perfection. And that's the reason the keeper is saying, just keep it. Just pitch it on the front. But on the forefront, the batsman would love to see the team. Would love to see him just get the projected score over 30, 35 odd. That is what we see to get in the power plays. Whenever the team is pushed on the back foot, 35, 40, an ideal score. But yes, what a great start, I must say, for the men in yellow. A rich vein of form for them, carrying on from where they left off against the same team. And a lonely team, and a lonely win again for them. The way they started as well in the previous matches, 62 runs. The losses have been hitting them really hard. Well, next we are having the top of the table clash, the Platinum Cup final. Well, that would be a different game altogether. Oh, the ball holding its line here. The ball holding its line now. Yes, the air has improved. The reason I say for Sami, he should quietly acclimatize to the conditions. What a ball that! We clearly seen the bowlers being full, the ball coming in. The biomechanics of all the 3 bowlers quite different. Now it will be more back of the line. The ball will be holding in the surface. While it is full, it will be really interesting having a slip. Now that's poor bowling again. Pretty surprising. The bowlers of this stage. How many bowlers have we seen like this? It's nicely played away from Sami. Just over pitching. That's a lovely stroke for 4 there. Just illustrating his class in timing. Pretty interesting. The bowlers of the same action who have a slightly slingier action have such good lengths. In the starting, we see them just pitching the ball outside the off stump, ball holding its line, just short of the good length. But just the common pattern they have is just erring in the lengths where they really want to get the ball swinging from the middle stump. As a result, they give the batsmen such gifts. But when you're giving the batsmen such gifts, batsmen like Ansari would accept it with both the hands. And now his team needs both of that hands to contribute for them. They really want to go big from here. The captain said some restricting the opposition to around 140 and 150 will really do the task for them. The 2 boundaries in the over. First time in a while, batsman looking good. Oh, there you go. There you go. There's an appeal. There's an appeal. Well, the pattern of appeal being quite different here. I believe Shri. Yes, it was Shri who was very much interested. The wicket keeper as well. He was crying out. The bowler just was interested very meagerly. And it's the fielders who made him really interested. And it's always the fielders who make the bowlers and the game very interesting. Well, this is how the slingier bowlers bowl. Ball holding its line, short of good length. Yes, short of good length, fuller length. They look very different. But again, when you're trying something, when you're trying to do in excess, you'll be punished like that when the ball went for a boundary.
Two boundaries for the Tolichowki strikers in the over, the first time in a while. 3 overs, we've seen SS dominate, and this will ease them 24 for 3 after 5. He's having a third man wider in play. 24 for 3 after 5. A point in play, Sri. But as the last one, it will be making Sri as well as the bowlers pretty exciting. Well, bowler had an extra spice just when Sri probed him. Another bowler, Vivek. తెలుగులో వివేకవంతుడు అంటాం ఆ వికెట్ కీపర్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు ఆ స్వింగ్ ఎలా వస్తుందో తనకి clever and dexterous in English. Well, Mac 5 in 9. Easy, ideally finding that boundary range for the team. Bowling is slower and gone. Just then I said Vivek is very dexterous. Telugu galavadu, and I just said in Telugu, translate it to English. Being very clever and dexterous. Bowling it slower. Luring a batsman to go big. The degree of swing was reduced, but the intensity of taking wickets for the man in yellow has not reduced. Well, I was just thinking Mac would have wanted to really go big out there. The bowler was teasing him very slow. But the shot was right, going for the slog when the ball was more on the middle stump when it was over-pitched. But with the journey of the ball is coming more from the off stump and swinging, that was a rash shot to play. And this is one of the other perspective. Bowler with 12 o'clock degree wrist release, straight, swinging it from the off stump, bowling it slower. That is brilliant bowling from Vivek. We talk about the fast bowlers' delight in form of Satvik and Satish, who have pace but don't have pace. Reduce the degree of swing, reduce the dynamics. And you're making the batsman just play the false shot where he really wanted to play straight. Just playing it all over around. Well, he had observed that the fielder was not there square. He wanted to go towards the cow corner. But Ansari with Mac headed to the pavilion. Vivek as well amongst the wickets. But the Pacers having great time on the field with the ball, 24 for 4. Oh, there you go, 24 for 4. Amir makes his way to the batting crease now. Young careers. These just 15 matches for Amir, 150. Amir can bat. So the captain just said 6 frontline batsmen, and the 6 frontline batsmen are already batting in the power play. So this is delightful stuff from the bowler. Well, medium pacers just do these for you. Vivek having the height as well. The player just giving the guard. Will you sum it is? I must say. The batsmen are just appearing to be under hooks at the moment, not finding those ideal shots. They're being slightly more tentative. The pitch really helping the bowlers too. On the contrary, during toss, when it was asked, both the captains, the captain in yellow just said, we were really confident in bowling first. Overcast conditions, captain asked, he was really confident in batting first. Oh, that's again in the air, the ball stopping. Well, on the back foot, they're finding really the time. On the back foot, they're finding it really hard out there. But even when you're defending, if the ball is going in the air, what to really say? Now the mindset has to be really shifted. It's not Satish or Satvik whom they're facing. The likes of Vivek, who is proving to be very slow, and yes,
Black soil, clay is there. Bounce will be more, and he'll be holding in the surface too. Oh no, that is missing the leg. The umpire clearly indicating that. Wow, now we are seeing just the glare of Satvik here. Seeing the glare of Satvik as well. The degree of swing is the same. This is lovely bowling. One bowler complementing the other. Last ball of the power play. The in swingers have been top notch. The release points have been top notch from the bowlers. The last over we just thought the batsmen were really getting back into the groove. That was the timing ideally there. Was he spending? But no. The wicket continued to fall and tumble. Last ball of the power play coming up. Yes, on the money, says Vivek. Well, that's a maiden inside the power play. A superb from Vivek. A superb from the strikers, but the strikers in yellow, 24 for 4 after 6. So is it Satvik who's continuing? Yes, it's a very good move. See this normally with any of the bowling team. They would really want to have the strike bowlers. There's 2 overs here. And if the wickets don't fall for you, we'll be seeing them bowl in the middle overs. But here, the captain really wanting to probe with the intensity, and he has a long on, long off back. In fact, a deep square leg back in place. So the lengths you will be expecting here would be more full or would be really interesting. All the lengths would be around middle and off. Oh, there you go. There you go. There you go. Interesting with Satvik, he has such good body alignment, good position of his wrist, good position of the wrist and seam. But again, an even sprint, would that help Satvik? Maybe yes. Again, have a look at that. It will be really interesting. After we'll be discussing about the action after this ball. He'll be starting the second ball of the over. And that's again banged away. I don't think the fielder will have a chance. Yes. Very important for the bowler to channel those stump lines. Giving the batsman the width is always a punishable offence at any moment. It's a lovely stroke from the bat of Sami this. Well, remember all the boundary riders are on the leg side. Well. I just thought the sprint was there, but yes, the sprint being even maximizing because of the jump is because of that jump in the middle. Well, Satvik would really want to be wicket to wicket, just want to ideally stick to that basics. He would want to justify just for the captain, bringing him for the second spell. Would he get a wicket? Well, Sami is the accumulated for the team. Tolichowki strikers. Well, that was a handsome. Yes, he's playing really nicely here. We just seen the wickets fall in a hurry. The highlights being so far. The ball swung. The bowlers ran in Badri. The captain was so happy having Badri and Sami in place. So happy having Badri and Sami in place. Just to idealize. The ball swing. Oh, the ball bouncing there. You'll quietly be expecting this too. And coming back to that highlights, he was really happy. Badri and Sami in place, but Badri again chipping it.
Thought that was hit really effortlessly, but what a good catch on the boundary by Satvik. That Satish really putting on the scoring brakes in that first over, starting off so nicely. The wicketkeeper had something different in mind, but he said, I'll work with myself and my mind. And for the team, it was so brilliant. And after that, Satvik taking three straight away, complimenting so well. The SS complimenting beautifully in the first few overs, and Vivek carrying on, bowled it slowly, the ball swinging and forcing in a false shot. Oh, again, that's gone. Oh, what is happening out here? When you see one batsman playing under the eye line, the other batsman completely misjudging the ball. This is really poor batting from the Tolichowki strikers batsman, I must say. Well, Ansari, who's just accumulating runs, playing so well, playing to the merit of the ball, where he had to really compliment him, involved in a partnership. Amir just playing out, just swinging at the ball. And they're 5 down in no time. Amir has gone for a duck. Well, in fact, the third man was gone inside 7. It's 29 for 5. The brilliance of Satvik continues. The brilliance of the bowling team continues. What to say? What to say about the bowling team here? The captain has been superb, using those resources well. Well, quite impressive just for the fact that he has brought his trump card in the 7th over, just inducing that pressure, continuing on. We normally see the field as just being open and the singles and the batsmen just try to rotate the strike because of the field being very much open. You see the batsman punching it down the ground, punching it square of the wicket. The batsmen appear to be quite relaxing even though the bowlers get a wicket. We just see at the same point of time, we just see them lose a slight hold of the match. But here the things are being very different from the man in yellow. Could you have imagined? Could you have imagined a sight like this? Yes, manifest dreams, manifest greatness, and you'll find it in finals like this. That's the reason I said you don't have to be great. You don't have to be great. But to be great, you have to start. Started beautifully. Safe. Is a new man in. No, that will be missing the leg. That will be missing the leg. Satvik will be appearing for everything. But that Pfeiffer, wow, what a special occasion for him to get. He's already being so special, this man. The Tolichowki strikers lose 5 for 29 and they've lost Amir in the over. It's 29 for 5 after 7. Oh, the Vivek, the dexterous bowler, తెలివిగలవాడు అని తనకి పేరు అండ్ తన తెలివి స్ట్రైట్ అవే ఫస్ట్ లోనే ప్రదర్శించాడు. So he's running in. Sami on strike. Well, Sami is really playing pretty nicely. That's nicely played away into the gap. Would he want to push back for 2? No. But he has SS. Another SS. Well, we have already seen one SS being so beautiful, complementing each other. Now this SS have to complement with the bat. They really need. The team needs some brilliance from them, some resilience from them. They're wanting a partnership. Another 2 to 3 overs from here on. Would they want to negotiate till the over number 10? That will be on the back of their mind. Oh, the ball holding the line there. What a ball that. A clever use of the crease. Well, whenever Vivek is just going wider of the crease, he's just producing some magnificent deliveries like this. You need not have pace.
but have precision and accuracy. It's Vivek like this. So special delivery that. How did that miss the off jump? When he's coming closer to the off jump, yes, the batsmen are easily able to rotate the strike. Okay, and a wide there, yes. The fielder, yes. The outfield will stop. The outfield quite dry. And Saikiran will cut that off. But when you just divide that line, Vivek is bowling 1, 2, 3. So yes, that's a wide +2. Well, ideally it was a no-brainer. That was a wide. The umpire was just approaching the batsman. Did it hit any of his part? Yes. Might have touched his knee roll on the way. But yes, if you're marking 3 lines for Vivek, 1, 2, 3, while 1 is his conventional bowling stride where he would touch almost that middle stump. Have a look. It's very interesting. Well, one of his eyes. Oh, dragged it onto the stumps. You cram the batsman like this too. So divide Vivek 1, 2, 3, 4. When he's coming from the fourth stump, swinging the ball in. The ball holding its line like this. A high release point. Bowler being front on. Well, Vivek being very precise and accurate. You've just seen the ball miss the off stump. And this time, the batsman drags it onto the stumps. Oh, the appeals go on. The appeals go on. So 33 for 6. Well, Sami is just indicating, buddy, wait, wait. Now that
So 33 for 6. The ball again, clay wickets will support you with the bounce, but the red soil, you have more bounce ideally. That's the reason all the outfield is made with the red soil. Clay wickets always assist you with the bounce height, coming to the advantage of Vivek. Oh, there you go. Playing the batsman, they're not able to understand the swing, struggling with a new moving ball. That's good running from Adil. The intensity should be there, even when the wickets fall for you. Well, Sami just said wait, but Adil moving on, that was hit nicely. The ball bouncing, he'll be really careful analyzing the bounce too. 8 overs gone, 35 for 6. Eight overs gone, 35 for 6. So you're not behind, you're becoming. What a quotation, isn't it? The Tolichowki strikers at the moment. Well, Adil, this is the spirit we talk about in cricket. Clearly ensured the ball really bounced, hitting him in his stump, and Vivek really ensuring that man was nursed. A new bowler, that's cut away nicely. Oh, that's a misfield there. Well, on and off, we've seen this from the man in yellow. Surendra is the new man into the bowling crease. The ball might have turned there on the outfield, yes. Well, if it would have gone straight to him, that would have been a throw into the wicketkeeper's hand, but not to be. Well, whenever you're being giving width, the Sami has been so good. We have already seen him drive one on the up. There's a beautiful shot. Beautiful cover drives. The cover drives are always with this one again. Nicely cut away. Another medium pace. Still, we have not seen the introduction of spin yet. We are due to see that. Are we seeing that once the ends change? Well, they're just moving the fielder more towards the fine leg. Yes, it's just a spinner. Yes. Well, Surendra, 66 matches, 53 wickets, so best of 3 for 8. Well, whenever I talk about the best, at the moment, one of the strikers in yellow, are absolutely proving to be best. But on the contrary, Sami is really playing out, fighting for the team. The spirit has to be shown. Whenever you're put on the back foot, the test is there for you. The batsman like Sami will pitch up for you. These batsmen are blessing these guys for the captain. The ball again, holding, again playing it nicely. Have a look at this. Well, all the 6 wickets which fell, well, very much more soft dismissals. Some lovely balls which came into the batsman. The batsman not judging the line of the ball too ideally, but Sami again playing it pretty nicely underneath his eye line, defending it, punching it, playing it precisely. As a batsman, you should really have this. Playing it precisely. Whenever, especially, yes, playing precisely is part of the batsman. Is part of the batsman's technique, but even when the wickets fall, that magnifies. Nicely played there. Adil slightly bit easing. Well, just for the fact when the ball is really not moving as a batsman, it will ease your nerves. Because when the ball will not be moving, it will quietly be coming onto the bat, and this is where this is the phase where you expect the batsman to just rotate the strike. The mood is very good out there. What a pleasant morning here at the PVR arena. Having so many colleges as well around. There's so many tourist spots for you. Again, nicely played away into the gap. Will they cover that? Yes, they covered it. Your 3 fielders. No, that's not a boundary there. No, it was well inside. It was well inside there. It's not a boundary. Again, nicely played that on the bounce. That is the reason I say. Now, this is the time when you can slightly ease. The ball will be coming onto the bat. Though it is bouncing, it will be coming onto the bat pretty much nicely. And Sami seeing the ball quite beautifully here.
Just opening the face of the bat, but yes, the misfields. The men in yellow will mind this. Oh, ball holding its line. 43 for 6. Wake continuing with his shine. As I was ideally saying, when you get bowlers like Surendra who prefer to bowl wicket to wicket, fast bowlers, they'll try to rush the ball in. That is where you can spot the ball ideally, but spotting the ball when the ball is swinging is a very different story. Almost an outside edge there. Adil will really have to show resistance. Good bowling here. Very good bowling again. As I was talking, Vivek's action and Vivek's use of the crease is quite interesting. When you mark 1, 2, 3, the way he's coming in from the fourth line will mark all those angles from the off stump. When he's coming very much closer to the off stump, you've just seen the ball cutting in, ball going past the outside edge. When he's going slightly wider of the crease, the ball is coming in. The way it's cutting in has been absolutely terrific to watch. Batsman, how is he just cashing in on the angles? Yes, this is the angle where he's been so effective. The red angle is the red flag, and the red flag that batsman he has to really mind here. This is where is his ideal wicket taking zone, wider of the stumps, and when he's coming closer exactly parallel to the eye line of the commentator and the umpire and the wicket keeper, it has been his go-to lens and wicket taking balls. But yes, ideally, it's the batsman. You've not seen the batsman charge down the wicket so far. There's a cow corner and moving back. I think this will be more shot of good length or full. Yes, as ideally expected. Shot of good length, the ball swinging in its stuff. We've seen the cries going on. We've seen the dismissals. We've seen the soft dismissal, the ball flying in the air. Now it's only Sami. It's only Sami who is just standing. Big needs to act. The Sixers in. Oh, again top of off. Again top of off. What a lovely ball that. Well, the red flag is when this man is more towards the off stump. He's just going away from the off stump. But top of off, the length he's bowling quite brilliant. As I was discussing, the man in black, Sami for the men in black has to be that bridge. He'll be the divine instrument. But for the strikers, on the contrary, in the opposition, they need to just destruct the bridge. That's played away nicely. Sai Kiran giving up the chase here. This will go through for 4. I believe, yes. So Vivek just taking a consent from the umpire that might have hit the pads, but not to be.
Ending the first half was slightly on a high. So at the end of 10:48 for 6, players will take drinks.
Hello, hello. 68 for 6. Lovely flick shot that. The last one. Sami is going on from strength to strength. 35 in 30. The score is 35. The partnership is 35. Just have a look at this man. The perks of spending time in the crease. Sami is delivering, reaping results. That's another wide down the leg side. I have seen clearly here. Vicky clearly telling, well, Satish, well, once you bowl straight to a very settled batsman, they'll hit you. They'll really hit you for boundaries. The last one as well, he bowled it straight. Vicky jumped, but the ball was over him. They've had a fielder now. In fact, deep back foot square in place. Oh, what a lovely seam presentation, this Sujit. Well, in the starting, it was Satish, it was Satvik, it was Vivek. Have a look at this man, the ball swinging away. But Sami is playing so nicely here. He's been an absolutely bright star for the team. Now that's a no ball, and have a look at how the ball swung. Even when if the ball is a no ball, look at the way the ball swung there. Well, if you're having, well, very surprising, will there be a wobbly seam? Well, yes, considering the fact the ball is wet, but have your shiny side shining, and Sujit says you shine like this. You look at the trajectory of the ball. Even the ball has swung. That's an outswinger in the air. A great moment of the match, I must say. Well, today again, the umpire, and the players have been in line. The umpire, the player, we have been, and the players have been in line. Well, both at the stationary positions, but the umpire being the supreme. Rule the supremacy, says the umpire. Again the ball going away. You expect these lines from the bowler. Sami, how is he just? Well, how is he just going to survive this? How is he just going to survive this phase? Will be really very important. Well, so far that consolidation phase, the confidence must have definitely gone up. Seeing this, the bowler rubbing time to timer is very tough for the bowlers to hold the ball when there is rain. Now that's good bowling. That's really good bowling. And with this, the outswingers we slightly get to see this. A semi-slingy bowler, this man. The ball swings away, short of good length. The bowlers will be on the middle stump as well. They'll look to just with this, the trajectory of the bowlers, they'll definitely look to get more of the ball swinging away and peppering the outside edge always. There have been no boundaries yet in the. Oh, that's nicely played away. That's good fielding from Saikiran. Well, Saikiran being very much kept busy. Both the ends, both the directions, he's being operating in fine leg. The fielder should really be on the match. He should be really on the feet. Well, last ball of the 10th over. That was what even the captain, I believe, one of the players was saying. Well, buddy, run. If you have to gain energy, if you have to win, gain energy, gain momentum, said Saikiran. And Saikiran would definitely enjoy that run for the team. Oh, what a terrific ball this is. It's completely beaten all ends up. Will Sami's messages, if it is going off the air, or if he's talking, Sami's messages would only be clear. Just play towards the pitch of the ball. What a lovely delivery that was. 13 gone, 74 for 6. Vicky did not catch that sixer of the last over, but is he the man racing with the wickets? Let us see. Vicky is a new bowler into the bowling crease. Well, when I talk about Vicky and Vaital is a character I remember.
Vicky, is he believing in magic? Because that was a magical choice. Vicky believing in magic. Now his shot starts off with a wide. He has been paced all over. Only seen one bowler in form of Surendra, I guess. Well, he himself as well is a fast bowler. Well, that was the only dry period where the ball came onto the bat. It was quite relaxing for the bowler, for the batsman, just to rotate the strike. The fielders being just shied away from long off. Well, we know Sami is pretty dangerous down the ground. Being wider of the off stump, that would be his predominant line, Vivek. Dancing down the track, Vivek. Vicky as well swinging the ball. Well, the air doing a lot of things. The air doing a lot of things here. It's been so healthy. This has been, well, Majestics is right in front of me, and the bowlers in yellow have been quite majestic. But this partnership showing resilience, and now they want that Majestic to shift towards them. Well, Adil has settled 13 in 17. He has got his eye in, but has to really play towards the pitch of the ball. Covering the line of the ball will be important in the next few overs. The next 2 overs will be quite interesting. Play in phases and operate the results, reap the results. Saying Sami here, 36 in 36. Oh, again the ball bouncing there. Well, the pitch being damp. Here we have already seen the batsman being hit in the stomach. And with the height, this is always there for you. The bowlers with the height will obviously extract some good bounce off the track. But can he launch a mirage of bouncers, Vicky, outside the off stump as a batsman to pull? As he has Abib square leg in place, that would also be an option for him. Third man as well would be another option. A slow ball there in the air. That's poor bowling from Vicky. That will go through for a boundary. Well, that should have been really stopped. We've seen Saikiran struggling in the field. Well, bend down, says Vicky. A nice hit from Sami. This moves into the 40s quietly. Well, be a lone warrior for you. At this time, you're a hero. Sami is a hero for the Tolichowki strikers. We've seen the boundary drought. A sixth boundary in place. Six boundaries coming from the bat of Sami. Could you have imagined in the 14 overs, just seventh boundary just tells how tight the bowlers have been so far. And that's in the air. Will this be a catch? No! This will be something out of the crowd. Well, Sami again. We've seen one boundary flow off his bat like this. We see a six blowing off his bat. That's whistled out of the ground. Well, that's lovely play. Lovely driven on the up. Trusting his instinct is Sami. That's the reason I say he has been the maverick for the team. Well, being a maverick in final is special. Sami is writing his chapter. Well, I just said Vicky already has bowled three. Well, Vicky has been that sort of a character who believes in myths, who believes in magic. Well, because that has been a show which has been very mystical. But Sami says, I believe in hitting Vicky for sixes and drawing magic towards my team. That was a magical strike. Well, when you don't have the swing width, extension of the arms quite beautiful to watch from Sami. Nicely bowled this. This is a lovely ball. This when you have such good balls in the arsenal, I was really surprised. The bowlers having such good balls in the arsenal give a boundary ball to you. Well, you expect this even with the premium fast bowlers. Well, if there are no boundaries going away, that is not cricket for you. Even the batting team would really want to chase a big score. Well, they have to pick this man from the hand. Sami, last ball. Can he get his 50 off the four? Oh! Again, the extension of the arms. Good stride into the shot. The last one being aerial. A super extra cover drive for a six. A fantastic shot. The cover point was just a mere spectator. But yes, Vivek hence on a high. Sorry, Vicky giving away 11 runs.
After that 8 runs, the first time in a while, these 11 runs have come, and they want to really see team scoring in double digits, 84 for 6 after 14. Eighty-four for 6. Surendra, that sliced away. Well, have a fielder. Would they really want? Would they really afford having a fielder? That would be really interesting. Well, Adil again 13 and 17. Can he really strike as well, Adil? Yes. Load in the coming overs. They would only not want the onus on Sami as well. But yes, it would be even Adil to strike because in cricket, it is two way. The interaction is two way all the time. That's good bowling. That's really good bowling. A bowling shot of the good length towards the batsman. The batsman is only able to just tap it away for singles. Well, they should really do this more on more occasions. But yes, once the batsman is settled, he's got his eye in. He'll be looking to hit more boundaries. Yes, no, yes, no, yes, no. He said yes, no, but in the end, 2 runs to the tally. Good batting from Anil, playing with soft hands, reaping good results for him. This is the reason I said, though you're not getting those boundary balls, this is how you rotate the strike. Ones and twos as well. You construct the innings so well. Well, we keep being very proactive here for the team. Yes, that cries are near. The cries are needed. We've even seen him during that middle overs when Surendra was just pitching it. Sorry, in fact, Satish, I believe it was, bowling it straight, did not have a fielder. We've seen Vicky cheering up. Yes, they should be on the toes. They should be on their feet, hurdling up. It's a basic metal. I was really discussing the last 2 overs. From here on, will be quite interesting. The partnership, what a great partnership this has been. For the 7th wicket, 50-run partnership. This has been a brilliant partnership between Adil and Sami. Oh, trying the ball, just play the ball going away there. Sami, if again, is covering the line of the ball completely here because the bowler is not bowling more towards the off stump or straight. Yes, the peril is there if the bowler is bowling more towards that middle stump. There is always a danger. You're getting out, but here the ball is moving away. You can really cover the off stump and uh, can he really cover that? Oh, can he cover that off stump there? That's nicely played away before this misfield. The misfields go on here. This is not full. This is really not good fielding. This again playing it with soft hands. Yes, so Sami is the man reaching a half century. Fine knock from the man. He's down and out. His team needed him. He needed to stitch partnerships. They will remember they were 29 for 5 at one stage. What a day to get a 5. What a day to get a 50. He's been in the league of his own.
So 93 for 6 after 15. It was a great knock from Ansari. This only batsman was so far played. The ball under the eye. Seen the ball. Just knew how the pitch was, which bowler is bowling what lines. Judging. The judgment has been absolutely stellar. Composure top notch. The knock top class. That's banged away from Ansari. That's banged away from Adil. This a poor bowling from Saikiran. Well, Saikiran was being kept very busy on the field today. Well, we've seen very casual fielding today from the men in yellow. Seen the catch where catches being dropped. That's the reason I say fielding is such an important component of the game and a component of any team. It should really magnify in on the day of the final. But here, what are we clearly observing? The last one, if you just see, the batsman just playing towards the third man, opening the face of the bat. As a fielder, one of the things is you really have to bend to catch the ball. But here we're not seeing a fielder's bend. And as a result, where the balls and the strike rotation have to only go for the singles, the balls are rushing away for boundaries. What a start to this over. And from here, it will be super interesting. The next 29 balls. Adil as well getting into the groove. 21 in 21. As we say this, whenever the wickets fall, I don't think how many balls as a batsman you're facing quite relies. But the game time alongside your partner, and especially when the partner is looking in such good rhythm, you really can observe a lot and lot of things from him. Well, the Ansari again covering the line of the ball this time. That's gone for six. Yes, that's again that hit on the full, and the 100 is raised for the Tolichowki strikers. The last 3 overs have been quite attractive. Again, look at the way how he has got underneath the ball. He's waiting for that bounce. He has been so precise in picking the ball, in picking the bowlers, and picking the line of the ball. Well, Adil, though, it has been some time for this man to pick the line of the ball, but this Ansari has been absolutely brilliant. It was shot and square of the wicket. The boundary is shot, and celebration for Ansari hitting sixes. That's in the air. I think Vicky will take it. Vicky is taking the catch. Yes, he tumbles. This time he holds the catch. Well, Mintu and the team in appreciation for that. What a good catch that is. Kept the eyes on the ball. That just when the things were trying to settle, they broken through a huge wicket. And the big partnership has been broken. He's telling the ball, the phase from here will be quite interesting. As when he has picked two sixes. Well, you've seen a strong bottom hand of the starting of the over from Adil. Again, couldn't get the elevation, just got the elevation, couldn't get the distance here. Again, kept his eyes. Wiki, I just said this man is a mystical character. He believes in magic. He believes in the magic of taking catches. He took that catch, tumbled, and completed the catch pretty nicely in the end. Broken through a very good partnership. Well, they're broken through a great partnership of 71. A top-notch knock is over from Ansari. I think he has done his job, but on the contrary, his team would have required him. A wicket at the right time for the men in yellow. 104 for 7. So 104 for 7. Asim makes his way to the batting crease. Asim as well can bat. Well, we always rely. Well, whenever the stats don't sound fitting, we always rely on the taglines which are being provided by the cricket heroes. Now, what is the tagline for Asim? Well, Asim is a classicist. We talk about the classicist. Yes, that cover drives are always there.
But yes, the men in yellow are back in the match after taking that wicket of Sami. Well, 15th over will be the match of the moment. M.C.C match of the moment. Well, though he's gone for 11 runs, the last 3 overs proving to be quite bit expensive. They've gone over 10. So Saikiran taking a wicket, 104 for 7. He just telling the batsmen play more leg side-ish. Yes, the final over for Satvik. What a day it has been for this man. He's been on the shining side right from the word go. An upright seam, he was running in, pitch really helping him. The conditions were difficult for the bowlers as well. It was tough for them to hold the ball. Yes, once it has eased out, everything has eased out. And Satvik get a fifer. Well, as far as he's bowling towards the off stump, the peril will not be there. Adil, the responsibility on this man, Vicky, covering the ball. Well, Vicky being pretty much proactive today. He has really understood the tactics. Yes, I believe the captain of the team. Why not? Well, as a captain of the team, I always say that the job is really difficult. You have to marshal your troops, just get those fielding restrictions right, just get all the bowling in place, bowling changes. Have to really get acclimatized to the mindset of every batsman. Have to study the opposition as well. Vicky himself just went for runs. You have to set an example, be an example, and oh, four ball! What a lovely delivery this! The ball leaving the batsman on this occasion. But Satvik, we've seen him bowl some stellar balls like this. Have we seeing him bowl some scintillating Yorkers? Well, batsmen who are leg side is dominant. Well, you already seen Adil being so good with the bottom hand. They'll hit you leg side. They'll really hit you leg side if you're being straight, if you're being full. But if you bowl at the base of the stumps, getting wickets is always easy. It's nicely played away. This has been the pro with Adil. Has been playing very nicely towards the third man, opening the face of the bat. The captain really said at the toss time, it's pretty difficult to face the opposition. I've already tasted and proving to be quite brilliant, the men in yellow. But yes, the men, nothing to take away from the men in black. What a partnership that was for the seventh wicket. Well, had Azim not struck around, even Adil, who's just playing on 22 now, would have been even out quite prior constructing this score. See this. One batsman just sticks around, just gives the confidence to the others. The score just goes on like this. Again, being pretty tentative here, Asim. The batsmen, as we really know, 98% of the batsmen love to play from the crease. Here's another batsman being very tentative. Well, Satvik being stranded on a four-far. Are we seeing this man get a five? The captain will be more than happy. This is a terrific over again, only giving away three. The last ball coming up. Is Satvik taking a five? That's smashed away. Will be straight to the captain, Wiki. The superb spell of bowling from Satvik. This he ends up 4 overs, 4 for 16. The strikers 108 for 7 at the end of 17.
The strikers 108 at the 108 for 7. So 108 for 7. The last 3 overs remain. The primary target for the men in yellow would be restricting the opposition to under 130. The target for the Tolichowki strikers, they would want to see the man striking over 130. But the predominant milestone would be 121st. 10 runs at a time. So Sujit has bowled economically so far, 2 overs, none for 13. Because as far as the last over was concerned, there will be more outside the off stump. That's 4 bowling and a wide down the leg side, and just see. Oh, it's already 18 extras. Well, this is a quite silent stat of every ground. Just look at now. Just look at this. Well, minus out 18 runs, and you would have seen the team in 90s. Well, out of 100, if you see 18 runs, that accounts to around 27% of the runs that have come in form of extras. Well, that's heavy. Just considering the fact you're restricting your team to under 110, a lower total. That's gone. That's bold as well. It's appealing for that. Well, Asim, and that's the reason Captain Vicky said, keep it more on the middle end off stump. You're getting and you're dwelling results. He's bowled it straight. The batsman on the back foot, bowl it stump to stump lines being effective. The stumps being dislodged. That's the reason I said when the partnership was just beginning to shine, they've got, they've got a huge partnership broken, a huge wicket in form of Sami. And again, probing lens. What can the batsman ideally do, isn't it? Whenever there are probing lens, the batsman really tries to hit you out of the ground too. Vicky taking a very good catch at that point of time. Catches win matches for you, catches win moments for you, moments of the match. Over number 15 proving to be great bit of moment. And I believe even that wicket of Imran and Badri really changed the course of the game. Power play really decides a lot and lot of things for you. Power play ideally deciding a lot and lot of things in the favor of the men in yellow. So Asim cleaned up. So never to just take down the brilliance of the tail ender. Shiraz makes his way to the batting crease. Being Shiraz, he just says being Shiraz is beautiful. This is tapping. Has this hit the inside edge there? But not to be. But Adil is still in the crease. He spent some time in the crease over 4 overs. Might have really got a grasp on the pitch. He'll be facing Satish next. Yes, Satish. I believe it will be Sujit. Sujit, I believe. Yes, Sujit will be bowling the 20th. It will be Satish who will be bowling the next. Well, both bowlers. Well, Satish is a bowler who swings the ball in. It will be tough task for Adil as well. Well, only those two bowlers have to ensure they don't bowl anything full or anything short. That's in the air, cramping the batsman. The batsman not finding the timing. What a scorecard this has been. A proud moment, definitely, for the man in yellow. They've already seen the back of Badri, Syed, Imran as well. Today, the judgment, the lens have been absolutely outstanding. Swinging the ball. Well, always the batsmen, they really knew that right from the word go. The batsmen faced those problems with the moving ball and they ideally stuck to that. And catching as well has been good, but yes, the fielding, must say, have been on the downside. That smashed away. They'll try to just take out that front leg in the ending overs, in the death overs. This is what we get to see from the batsmen, especially number 10, number 11. You want to swing your way out of the ground.
Well, Captain Vicky and the others were just telling as well, buddies, don't just pitch it short. Once you're pitching it short, number 10 loves it, he'll pull you away with square boundaries. Being very small out there. That's again in the air. Can they have a fielder again banging the ball in? Can they have a shot midway, a short square leg in place? We see this. We see this even at the international cricket, even with the grassroots cricket. The field spreads out in the middle overs. But yes, with the captains, can they really think out of having the fielders closing in? But yes, the men in black would be thinking a lot. Would be really thinking to devise strategies in the bowling department now. They've already seen following the batsman. That's lovely bowling. That's gone. That's gone. The wicket's falling and Vivek. It's a wicket. Wicket pumping the fist. Why not? Once Asim fell, the wickets are falling in a canter. This is just carnage at the PVR. One Sami fell for 104, 104. Last 10 runs. Three wickets falling in no time. It's 114 for 9. Well, they had to get runs, isn't it? It's only 2 overs remaining, only 14 to 15 balls remaining. The batsman will try to get runs from every corner of the ground in any phases. It's so easy for that. Just tapping around, wanting to go for that. It was so easy. So easy. There will not be an easy run out than this for the bowler. He's picked it up, dislodged the stumps, and Satish would want to end his Sujit. Well, Satish went to his final over. It's been great. SS one is standing at long on, complementing each other today on the field. The partnerships, the lens have been brilliant. We just wanted to stop the ball. The batsman getting in the way. Now I believe it will be more Adil taking the strike. It will be easy more for the bowlers to just figure out the dot ball, some more back of the lens, going with the strategy. They will be going with the same strategy. Be more back of the lens, away from the arc, again bowling it away from the arc, being very clever. Well, Adil, stand there. The team in black just telling that. I think this will be the strategy whenever the tailenders are there, whenever the settled batsmen play for you. They'll be at least playing 4 balls, 4th to the 5th ball. They'll be giving the strike to the non-striker. Well, no, Vicky doesn't want any signs of complacence. Pushes through on a fielder. Another 4 balls remaining in the over. Another 10 balls remaining for the innings. That's a wide there. Well, how many ever runs add to the arsenal of the Tolichowki strikers? It will be that better. But yes, as I was telling, 10 runs in a phase. They'll take 10 runs at a time. 5 runs already vanquished. But they'll really want something for the bowler. Again, that's nicely hit away. Fielders converging. They'll go back for 2. Well, Satish again should not really give it. We've seen some attractive shots already. We've seen some lovely shots from the bat of Sami. Whenever again, don't allow the batsman to free their arms at any stages. So under 130, it will always be a big bliss as far as the men in yellow are concerned. That's in the air. No, the ball sticks in the pitch. The power as well will be diminished in the shot. So as well, the timing at which the ball will go towards the fielder as well. So everything will be diminished, and that is what even the captain here is indicating is take time. The stitch in time saves 9. Yes,
Stitch in time saves your mindset, builds up your mindset. Well done, said by Vicky. Is giving the commentator some lines to stitch with lovely bowling. This is bowling straight. Well, well, even when you're not bowling Yorkers, bowl it straight, bowl it full. And now will be really interesting. Adil, I think he'll take the strike. He will have to. Well, what will it be? What will it be? Will it be a wicket? Will they prevent from playing a full quota? No! Bowled it full. Nicely dug that out. What a good over from Satish this. Although the first 2 overs he was quite good, the last 2 overs slightly well. Third over where the batsman just getting the better of him. So ending on a tad bit expensive note. 4 overs, none for 32 ends with the Tolichowki strikers are 120 for 9. But it has been all the way the men in yellow taking wickets at regular intervals. It has only been that one partnership, 1751, which really had the stead, which really holded the stead for the men in black. But after that wicket, they've really seen all the other batsmen fall away. Yes, getting wickets at regular intervals are key for success. You've clearly seen that the Pacers have been absolutely complimenting and comprehending today. So as I was telling, the power play, you get those wickets, maximize your opportunities, and they have really done exactly that. Use the conditions quite well. The pitch still being very damp, still sticking from this end, but prevented what was a good thing that went in favor of the Tolichowki strikers. But the batsman was able to really get some runs. Ansari was so good. Well, Sami was absolutely terrific to watch. It's nicely played away. Yes, calling is key to success. Calling is key to success in that final overs. Well, already Adil was on his feet, but from the last 3 overs, it has been a great comeback. I clearly know the captain has been quite brilliant, assisting his players, marshalling his troops. He has been the talking point that smashed away straight to the fielder on this occasion. Well, Vicky, he has been a whole package for the team. All those bowling changes, whenever he has got the team, whenever he has really got in those players, they really complimented him getting those wickets. Well, I say the job of captain has not been easy, but yes, on the contrary, the players making it so easy. Last 3 balls coming up. That's against McDavid. Would they want to go back for two, only settling for one? Well, they'll be pretty much relaxed. Well, again, as the projected score was showing, 126, 127. Well, anything in excess of that, they'll be really taking it from this stage. Well, Vicky really said, buddies, just bowl it to the offside, listen to the captain, reap results, saying the team. And that's another wide, but yes, extras have been the talking point. The misfields have been the talking point. Yes, another perspective where you're so brilliant in a cricket match, one department will definitely hurt. One department will definitely add or give some runs to the opposition, and that's how the wides, the misfields have given away some runs for the strikers. That's a good ball again. Bowling it wider. Bowling it wider off at the Adil Targa. Last ball of the innings coming up. 125 for 9, the strikers. Are they going past 130? And Adil take them past that 130 mark. No, an inside edge. Playing with a hard hand. They'll want to go back for two. Saikiran being kept busy. Pretty square. They would even want to go back for three. Yes. That's gone, I guess. Yes. Well, good presence of mind from the wicket keeper that is not ready for the three psychologically. They end with 127. They end with 127. All out. Vicky was crying. Come on, buddies. Let us back up. Let us back up.
And they packed up the team in the end. Well, a shout out to Samprit, said Satwik. A shout out to the captain, shout out to the players, the men in yellow. But yes, that brilliance of Sami and the resilience of Adil in the end have given the bowlers something to bowl at. As the Tolichowki strikers end their innings on 127, 128. We never know. Low scoring affairs are always thrillers. We'll have a lot to discuss on the other side of the break. We'll come back with the chase of 128 in the final. Are they getting it? Are the men in yellow getting it? Time will only tell. We'll be back with the innings in a short while. Don't go away.
M.C.C championship season number 99 కి స్వాగతం సుస్వాగతం. రాయల్ స్ట్రైకర్స్ 10 పరుగులు, ఏ వికెట్ నష్టపోకుండా బ్యాంగ్డ్ ఇట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. సో స్పెషల్ షౌట్ అవుట్ టు సంప్రీత్ అని మనం క్రితంలో మింటూ #సాత్విక్ దగ్గర నుంచి విన్నాం. కానీ వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ సాత్విక్. 128 పరుగులు కావాలి ఫర్ ద టీమ్ టు విన్. సో రిలాక్స్ గా ఆడతారు సంప్రీత్ అండ్ శ్రీనివాస్. వాళ్ళు సపరేట్ మ్యాజికే చేశారు. వాళ్ళ సాత్విక్ అండ్ సతీష్ దగ్గర నుంచి ఆ మ్యాజిక్ చూసాం. ఇప్పుడు సంప్రీత్ అండ్ శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి ఆ మ్యాజిక్ చూస్తామా? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో 29 for 5 నుంచి మంచి రికవరీ అని చెప్పాలి. అండ్ లాస్ట్ లో వికెట్స్ కూడా పడిపోయాయి. 129 కి మాత్రమే రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యారు. వన్ స్టేజ్ 140, 150 వరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ స్లిప్ డ్రైవ్ చేయిద్దామని అనిపిస్తున్నాడు. ఆ వైడర్ అవుతుంది, బాల్ బౌన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసాం, ఈ లెంత్ లో నుంచి బౌన్స్ అయ్యి ఐ బిలీవ్ అమీర్ కి తగిలింది బాల్. సో కేర్ఫుల్ గా స్టార్ట్ చేశారు రాయల్ స్ట్రైకర్స్. 13 వితౌట్ వికెట్ 2 overs తర్వాత. సో 2 overs తర్వాత 13 వితౌట్ వికెట్. ఇంకా 115 పరుగులు కావాలి. దిల్ బీ ఇన్ వెరీ రిలాక్స్ మైండ్ సెట్. కానీ బౌలింగ్ మాత్రం ఇలా అద్భుతంగా ఉంది. పిచ్ బౌలర్స్ కి మంచిగా సహకరిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, డిగ్రీ ఆఫ్ ఎయిర్ మంచిగా ఉంది. కానీ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డిఫెండింగ్ లో టార్గెట్స్, మెయిన్ గా పవర్ ప్లే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషల్ అవ్వబోతుంది. వికెట్స్ కావాల్సి వస్తుంది. మనం మెన్ ఇన్ ఎల్లోతో చూసింది అది. రాయల్ స్ట్రైకర్స్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో వికెట్ తీశారు. ఇన్ఫాక్ట్ టాప్ 3 ని పవర్ ప్లే లోనే డిస్మిస్ చేయడం వాజ్ సంథింగ్ సూపర్. బ్యాట్స్మెన్ ని సెటిల్ అవ్వనివ్వకూడదు ఇక్కడ. కెప్టెన్ చాలా బాగా వేస్తున్నాడు. క్రితం ఓవర్ లో కూడా బాల్ లోపలికి స్వింగ్ అవ్వడం చూసాం. కాకపోతే ఇక్కడ స్వింగ్ ఎలా నెగోషియేట్ చేస్తారో చూడాల్సి వస్తుంది బ్యాట్స్మెన్. ఓ అదే చూడండి, ఎస్ వేరే ఒక పర్స్పెక్టివ్ అలవర్చుకున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ ఇక్కడ. అది తనకి కూడా తెలుసు. మంచిగా వెనక్కి నిలబడి బౌలర్ ని ఇక్కడ సెటిల్ చేయనిస్తే మాత్రం బౌలర్ విల్ హ్యావ్ ది అప్పర్ హ్యాండ్ అని. అందుకని జస్ట్ డాన్సింగ్ డౌన్ ది ట్రాక్. సంప్రీత్ 4 in 5. సంప్రీత్ అనుభవం ఉంది. 2823 కన్సిస్టెంట్ బ్యాటర్ వీళ్ళకి తనకి. సో 45 in 35. సో ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉంది. 73 in 38 అగైన్స్ ద వెరీ ఆపోజిషన్. సో ఏ బౌలర్ ఎలా వేస్తాడో తెలుసు. మంచి డిస్ట్రక్టివ్ మూడ్ లో కనిపించాడు లాస్ట్ మ్యాచ్ అగైన్స్ టోలీచౌకి స్ట్రైకర్స్. అండ్ టోలీచౌకి స్ట్రైకర్స్ అక్కడ కాంప్రిహెన్సివ్ గా డిఫీట్ చేశారు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో 195 కొట్టడం. అండ్ దానికంటే చాలా తక్కువ టార్గెటే చేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. దట్స్ అగైన్ గాన్ త్రూ ద ఫీల్డ్. ఇవాళ చాలా సార్లు చూసాం అక్కడ అవుట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అయినట్టుంది. దట్ విల్ గో ఫర్ పూర్ ఫీల్డింగ్ ఇది. ఆల్రెడీ చూసాం ఫీల్డింగ్ లో మన మెన్ ఇండియాలో ఎలాంటి కాస్ట్ అనేది చేశారు. ఫీల్డింగ్ ఎప్పుడైనా బాగాలేకపోతే దట్ విల్ కాస్ట్ యూ. అండ్ ఎప్పుడైనా తక్కువ స్కోర్స్ అంటూ చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు, డిఫెండ్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ ఈవెన్ మోర్ కాస్ట్ యూ. కానీ ఇంత క్రితం ఓవర్ లో చూడండి, మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ బాల్ అవుట్ సైడ్ ఆస్టమ్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గుడ్ లెంత్ స్వింగ్ చేయడం అంటూ చూసాం. కాకపోతే ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ కొద్దిగా రూమ్ ఇచ్చుకున్నాడు, ఫాలో చేశాడు. వెల్ ప్రిటీ మచ్ క్లెవర్ శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి. కానీ సంప్రీత్ అందుకనే మేబీ సాత్విక్ అక్కడ షౌట్ అవుట్ టు ద బ్యాట్స్మెన్ అన్నాడు, జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ అంత మంచి ఫామ్ లో నడుస్తున్నాడు. 34 in 25 లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. సో రెండు అగైన్ ప్లేడ్ అవే, అగైన్ బీయింగ్ టూ స్ట్రైట్.
మంచిగా రిసీవ్ చేయడం. That's great batting from Srinivas. Again, two teams playing with the team openers. Contrary గా ఆడడం, డిఫరెంట్ గా చేయడం. మనం స్టార్టింగ్ లో అగైన్ బాల్ మూవ్ అవుతుంది. అగైన్ ది ఏరియాస్ బీన్ ద కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సో ఫార్ ఆల్రెడీ. మనం 13th ఓవర్ వరకు కేవలం మెన్ ఇన్ బ్లాక్ ని 7 బౌండరీలు కొట్టడం చూసాం. శ్రీనివాస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 బౌండరీలు కొట్టేశాడు. కానీ క్లెవర్ గా చేస్తుంది శ్రీనివాస్ ఏంటంటే మంచిగా లెగ్ స్టంప్ రూమ్ తీసుకొని ఆడుతున్నాడు. ఎస్ ఎప్పుడైనా కూడా బ్యాక్ అండ్ అక్రాస్ రూమ్ తీసుకొని ఆడితే స్వింగ్ ని మంచిగా నెగోషియేట్ చేయొచ్చు. గ్రేట్ బ్యాటింగ్ శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి ఇది. కరెక్ట్ ప్లేస్ లో ఫ్లిక్ చేసేసాడు చూడండి. డీ బ్యాక్ స్క్వేర్ కి ఫ్లిక్ చేశాడు ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు షార్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ డీప్ మిడ్ వికెట్ మంచి ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్ డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ అని చెప్పాలి, మంచి ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. కాకపోతే ఆఫ్ స్టంప్ నుంచి ఆ స్వింగ్ రాబట్టాల్సి వస్తుంది. ఫీల్డ్ లో కరెక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. థర్డ్ మ్యాన్ వేకెంట్ ఉంది. సారీ ఇన్ఫాక్ట్ గలీ వేకెంట్ ఉందని చెప్పాలి. అటు ఇటు ఫైన్ లెగ్ ని పెట్టుకున్నాడు. ఫైన్ లెగ్ కాదు, వీళ్ళు ఒక షార్ట్ మిడ్ వికెట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. మిడ్ ఆన్ లోపల ఉన్నాడు, లాంగ్ ఆఫ్ వైడర్ ఉన్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్ డీప్ కవర్ ప్లేస్ లో చెప్పొచ్చు. సో ఆఫ్ స్టంప్ వైపు షిఫ్ట్ చేసుకుంటాడు అని నేను అనుకుంటున్నా మొహమ్మద్. సో 22 వితౌట్ వికెట్. సడన్లీ మంచి షార్ప్ బౌన్సర్ వేసాడు ఇక్బాల్. అందుకనే ఫీల్డ్ లో చేంజెస్ అనేది చేసుకున్నాం. ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్ స్టంప్ వైపు లైన్ షిఫ్ట్ అయింది. సర్ప్రైజ్ బౌన్సర్ స్క్వేర్ అప్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ ని. సో కంప్లీట్లీ ఓపెన్ అప్ అయిపోయాడు. క్రితం మ్యాచ్ ఫస్ట్ వన్ అదే చూసినాం. జస్ప్రీత్ బూమ్రా ఇదే లెంత్ వేసి హ్యారీ బ్రూక్ ని అవుట్ చేశాడు. సో మంచి ఐడియా అని చెప్పాలి. బ్యాట్స్మెన్ ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేయడం ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే అప్పుడే వచ్చి ఉంటాడు. బౌన్సర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు సాధారణంగా, జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే బౌలర్ ఒక ప్యాటర్న్ అలవాటు చేసి ఉంటాడు. బ్యాట్స్మెన్ కి బౌలర్ ఒక ప్యాటర్న్ బ్యాట్స్మెన్ కి అలవాటు చేసినప్పుడు అదే తన ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటాడు. దట్స్ ద రీజన్ ఐ సే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్దో యూర్ అక్లమటైజ్డ్ టు వన్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ లైక్ దిస్. చిన్ మ్యూజిక్ అని చెప్పాలి ఫ్రమ్ ఇక్బాల్. సో సమీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఎకనామికల్ గా వేసాడు 1 over none for 6. మంచిగా స్ట్రైట్ ఉంది, మంచి యాక్షన్ ఉంది. బట్ దట్ గాన్ ఫర్ 4. యాక్షన్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ అంటున్నాడు సంప్రీత్. వాళ్ళు ఎంత మంచిగా 12 o'clock రిలీజ్ ఉంది చూడండి. స్ట్రైట్ గా వేస్తున్నాడు ఆఫ్ స్టంప్ వైపు. వీళ్ళ లెగ్ డ్రైవ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ ఆర్మ్ యాక్షన్ ఉన్న బౌలర్స్ నీకు ఏం చేస్తారంటే స్ట్రైడ్ వాళ్ళ ఫ్లో వికెట్ టు వికెట్ చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అండ్ అలైన్మెంట్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇంతకు ముందు బాల్ ఇటు లోపలికి స్వింగ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఫీల్డర్ ని తీసేశాడు. ఇప్పుడు బాల్ బయటికి స్వింగ్ చేస్తున్న బౌలర్ కాబట్టి స్ట్రేట్ అవే ఆ గల్లీని పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ సారీ థర్డ్ మ్యాన్ ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. వైడర్ థర్డ్ మ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఎస్ అదే చూడండి. అగైన్ దట్స్ కట్ అవే. ఫీల్డ్ అంతా లోపల ఉంది, మళ్ళీ విడితిచ్చాడు. సంప్రీత్ ఇస్ బ్యాటింగ్ వండర్ఫుల్లీ ఇక్కడ. ఆన్ ద బౌన్స్ వెయిట్ చేసి ఆడుతున్నాడు. పిచ్ ఈజ్ అవుట్ అయింది, గాలి లేదు. అదే మనం మాట్లాడుతున్నాం. సమీ ఫస్ట్ ఓవర్ లో చాలా మంచిగా స్వింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్బాల్ కి డెలివరీ కంటే లోపలికి రావడం అంటూ జరుగుతుంది. ఆ స్వింగ్
అదే మనం మాట్లాడుతున్నాం 12 o'clock రిలీజ్ ఉన్న బౌలర్స్ వికెట్ టు వికెట్ ఎక్కువ వేయడం అంటూ ప్రిఫర్ చేస్తారు. స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ఆఫ్ స్టంప్ వేయాలి ఆ బౌలర్ ఇక్కడ. డాన్సెస్ డౌన్ ద ట్రాక్ స్మాక్డ్ అవే. సో బాల్ స్వింగ్ అయింది కానీ చూడండి బ్యాట్స్మెన్ అలవాటు అయిపోయాడు. ఇదే చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కసారి బౌండరీస్ కొట్టిన తర్వాత స్ట్రైట్ అవే అక్లమటైజ్ అయిపోతాడు బ్యాట్స్మెన్. అందుకని ఫ్రమ్ ద క్రీజ్ ఆపరేట్ చేస్తలేడు చూడండి. కంప్లీట్ కాంట్రరీ ఫ్రమ్ ద మెన్ ఇన్ బ్లాక్. మనం ఇదే చూసాం మెన్ ఇన్ బ్లాక్ ని ఫ్రమ్ ద క్రీజ్ ఆపరేట్ చేయడం చాలా ఎక్కువగా జరిగింది. సో మంచి బాల్ అది, గుడ్ బాల్ లేదు లోపలికి వచ్చింది. వీళ్ళు అదే శ్రీనివాస్ అపీల్ చేస్తున్నాడు. సో క్రితం ఓవర్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఒక రిథమ్ ఒక బౌలర్ సెట్ చేసేస్తాడు అని. సడన్లీ న్యూ బాల్ సడన్లీ బౌన్స్ అయింది అండ్ నౌ బ్యాట్స్మెన్ ఒక రిథమ్ సెట్ చేసేస్తున్నాడు. ఫ్రమ్ ద క్రీజ్ బ్యాక్ ఫుట్ లో ఫ్రంట్ ఫుట్ లో చక్కగా కదులుతున్నాడు క్రీజ్. దీస్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ అ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ హూ ఇస్ ఇన్ గుడ్ ఫార్మ్. ఎయిర్ లో ఉంది, లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఫీల్డర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. సో 2 రన్లు చాలా ఈజీగా తీస్తారా? ఇన్ఫాక్ట్ థర్డ్ రన్ కి కూడా ఏమైనా వెళ్తారా? లేదు, 2 runs తీసుకుంటారు అక్కడ. అదే మాట్లాడుతున్నాం స్ట్రైక్ రేట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఇన్ స్టార్టింగ్ ఓవర్స్ సో ఇంపార్టెంట్ బ్యాట్స్మెన్ కి. ఇఫ్ యూ స్కోరింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 150 160 నెక్స్ట్ లేటర్ పవర్ ప్లే తర్వాత మంచి టెంపో సెట్ చేస్తుంది. సో 33 వితౌట్ అ వికెట్ మంచి స్టార్ట్ అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ 4 overs లో 95 97 ఎప్పుడైనా కూడా ఇన్సైడ్ 30s. ఇంకా 3-4 వికెట్స్ ఆ పవర్ ప్లే లో రెస్ట్రిక్ట్ చేద్దామని చూస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ మెన్ ఇండియాలో ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో పిచ్ ఈజ్ అవుట్ అయింది, బాల్ ఆన్ టు ద బ్యాట్ వస్తుంది, బౌలర్స్ ఎర్రర్స్ చేస్తున్నారు, బౌండరీస్ ఇస్తున్నారు. సో స్ట్రైకర్స్ 4 ఓవర్లు ముగిసిన తర్వాత 33 ఫర్ నో లాస్. సో స్ట్రైకర్స్ 4 overs తర్వాత 33 ఫర్ నో లాస్. ఆదిల్ బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. ఆ బాల్ బయటికి స్వింగ్ అవుతుంది ఆదిల్ది. మనం వివేక్ ఇలానే వేయడం చూసాం. కాకపోతే వివేక్ ఏంటంటే వైడర్ ఆఫ్ ద క్రీజ్ వెళ్ళి తన స్టంప్ లైన్స్ లోపలికి ఛానల్ చేస్తాడు కాబట్టి బాల్ లోపలికి వస్తుంది. అది ఇంకా డిగ్రీ ఆఫ్ స్వింగ్ చాలా ఎక్కువ. ఇక్కడ ఆర్మ్ రొటేషన్ వేరేలాగా ఉంది ఆదిల్ కి, సారీ అమీర్ కి. సో బాల్ పడి సడన్లీ చూడండి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. బాల్ అయితే లైన్ హోల్డ్ అవుతుంది. మిడిల్ అండ్ ఆఫ్ స్టంప్ వైపు బ్యాట్స్మెన్ చాలా చూసుకోవాలి. మరి కెప్టెన్ ఇక్బాల్ బాల్ మంచిగా బయటికి స్వింగ్ అవుతుంది కాబట్టి స్లిప్ ని ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాడా? గుడ్ బౌలింగ్ అది, లవ్లీ బాల్. మనం అదే మాట్లాడుతున్నాం, స్టంప్ లైన్స్ బయటికి ఛానల్ చేస్తున్నాడని. కంప్లీట్లీ అక్రాస్ ఆడాడు సంప్రీత్ గాన్. అంత మంచిగా ఆడుతున్నాడు. వెల్ మింటూ తన పార్ట్నర్ షౌట్ అవుట్ ఫర్ సంప్రీత్ అన్నాడు, కానీ ఇక్కడ షౌట్ అవుట్ ఫర్ ద మెన్ ఇన్ బ్లాక్. బాల్ అదే చూడండి కొంచెం హైయర్ ఆర్మ్ వేశాడు. ఇట్ విల్ బి మోర్ అబౌట్ హిస్ ఐ లైన్. క్రితం బాల్ బయటికి వెళ్ళింది బాల్. అదే మిడిల్ అండ్ ఆఫ్ స్టంప్ బ్యాట్స్మెన్ గార్డ్ చేసుకోవాలి అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. వెల్ క్రాస్ బ్యాటెడ్ హైక్స్, వై విల్ ద బ్యాట్స్మెన్ ప్లే? వెల్ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి బౌలర్స్ మీడియం పేస్ బౌలర్స్ వెరీ మచ్ లైక్ దిస్. బాల్ లైన్స్ ని హోల్డ్ చేసే బౌలర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా బౌలింగ్ చేస్తారు. వాళ్ళు చెయ్యగలిగేది ఇదే. ఆన్ ద కాంట్రరీ ఒకవేళ ఇది ఓవర్ పిచ్ అయి ఉంటే మాత్రం సంప్రీత్ అనుకున్న షాట్ కొట్టేవాడు. అవ స్వింగ్ అయింది, కంప్లీట్లీ యాక్ అయ్యాడు. విల్ మేబీ ఇఫ్ వుడ్ హావ్ ట్రై టు ప్లే ద బాల్ స్ట్రైట్ రిజల్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుండేమో. కాకపోతే రిజల్ట్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఇన్ బ్లాక్. రాయల్ స్ట్రైకర్స్ ఫస్ట్ వికెట్ పడింది ఫర్ 33. వెల్ సెటిల్డ్ సంప్రీత్ ఇస్ డిస్మిస్ ఫర్ 19. Sorry, well dismissed Sampreet. Well settled Sampreet dismissed for 14.
సో 33 for 1. 4 overs తర్వాత సో సంప్రీత్ ఎంత మంచిగా బ్యాటింగ్ చేస్తుండే ఫ్రమ్ ద క్రీజ్ కానీ బ్యాక్ ఫుట్ లో ఫ్రంట్ ఫుట్ లో హీ వాస్ చార్జింగ్ ద బ్యాట్స్మెన్, హీ వాస్ చార్జింగ్ ద బౌలర్స్. అందుకని స్వింగ్ ని నెగోషియేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టాక్టిక్స్ ఉండాలి. టాక్టిక్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్లేస్ చేశాడు. హీ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హిస్ మైండ్. అందుకని మంచిగా మైండ్ఫుల్ గేమ్. అగైన్ ఇదే చూస్తూనే ఉంటాం. టూ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద బౌలర్స్ బౌలింగ్ లైక్ దిస్ ఉంటాయి. ఇక్కడైతే బాల్ స్వింగ్ చేస్తారో వాళ్ళంత ఎఫెక్టివ్ ఎవరు ఉండరు. కానీ ఎక్కడైతే ఇలా స్ట్రైట్ వన్స్ వేర్ దే గెట్ టు హోల్డ్ ద లైన్స్, ఇలా స్ట్రైట్ అవుతూ ఉంటే వై నాట్ ఎర్రర్స్ అంటూ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఎంత మంచి బౌలర్ అయినా సరే సో లెగ్ సైడ్ చేయకూడదు. సో సాయికిరణ్ ఆఫ్ అండ్ రన్నింగ్ 2 పరుగులతో అగైన్ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. ఇది సో ఆఫ్ స్టంప్, ఎస్ అదే అనుకుంటున్నాడు, ఆఫ్ స్టంప్ వైపు ఎక్కువ వేయాలని చూడాలి. అలాగే నా స్కోర్ కార్డ్ వైపు టోలీ స్ట్రైకర్స్ కెప్టెన్ మనం అనుకున్నాం చాలా ప్రౌడ్ గా ఉండే కెప్టెన్ ఇక్బాల్. ఇద్దరు కెప్టెన్స్ చాలా వండర్ఫుల్ గా కెప్టెన్సీ చేస్తున్నారు. మెయిన్ గా బాడీ లాంగ్వేజ్, వీళ్ళు అరుస్తున్నారు, టీమ్ ని చేరప్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ కూడా బాక్డౌన్ అవ్వనివ్వట్లే. అండ్ అదర్ వైడ్ ఇది క్యాచ్ అనుకుంటూ అక్కడ అంటుండే కానీ లేదు. బాల్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. అదే చూడండి ఫస్ట్ లో ఎంత మంచిగా సంప్రీత్ ని సెటప్ చేశాడు అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. అందుకనే ర్యాష్ షాట్ వచ్చింది కూడా. అదే చూస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా క్రికెట్ లో. వన్స్ ద బాల్ గోస్ పాస్ ది అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ సంథింగ్ ఇస్ రియలీ కుకింగ్ అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. అండ్ స్ట్రైట్ అవే బౌలర్ దగ్గర నుంచి ఒక సూపర్ బాల్ సంప్రీత్ డిస్మిస్ అయ్యాడు. సో వైడ్ లో వస్తున్నాయి ఓవర్ లో. ఎయిర్ లో ఉంది అక్కడ, వైడర్ ఆఫ్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ వేసాడు. అగైన్ ఎయిర్ అవే ఫ్రమ్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డర్. అది మేబీ ట్రై చేసి ఉంటుండే ఫీల్డర్, రీచ్ అయ్యేవాడేమో అన్న దాన్ని. శ్రీనివాస్ వెరీ యాంగ్రీ, ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా టైం చేయలేదు తనది. మేబీ బ్యాట్ కూడా టర్న్ అయి ఉంటుంది తన హ్యాండ్ లో. సో రాయల్ స్ట్రైకర్స్ ఈ ఓవర్ లో బెటర్ కమ్ బ్యాక్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సంప్రీత్ వికెట్ తీసుకున్నారు 38 for 1 5 overs తర్వాత. థర్టీ-ఎయిట్ for 1 5 ఓవర్లు ముగుస్తాయి. గ్రేట్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ సమీ. ఇది ఆమె ఎంత స్ట్రైట్ ఉంది చూడండి. రిలీజ్ పాయింట్ పర్ఫెక్ట్ గా స్ట్రైట్ ఉంది. అబ్బాబ్బా ఏమన్నా ఇంటర్లింప్ కోఆర్డినేషన్, స్ట్రైట్ గా వేస్తున్నాడు, టాప్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ వేస్తున్నాడు. ఇంప్రెసివ్ బౌలింగ్, మంచిగా షార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్, ఆల్రెడీ పాస్ ది అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్. టెర్రిఫిక్ బౌలింగ్ ఇది. అగైన్ దట్ ఈస్ గాన్. ఓన్లీ పోర్ బౌలింగ్ ఇది, లో ఫుల్ టాస్. దట్స్ అ గుడ్ షాట్ ఫ్రమ్ శ్రీనివాస్. క్రితం ఓవర్ లో మనం చూసాం వైడర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆర్క్, స్లైట్లీ వైడర్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. అనుకున్నంత టైమింగ్ రాలేదు. ఇట్ ఫెల్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఫీల్డర్స్. కానీ ఇప్పుడు తన యాంగర్ కి ఒక ఆన్సర్ దొరికింది విత్ దిస్ బౌండరీ. వాట్ అ గుడ్ షాట్ దిస్ ఇస్. కానీ అదే చూడండి టోలీ చౌకీ స్ట్రైకర్స్ ఎక్కడైతే లెస్ దెన్ 30-35 ఇవ్వాల్సి వస్తుందో ఆల్రెడీ 42 పరుగులు ఇచ్చేశారు. కేవలం ఒక్క వికెట్ మాత్రమే తీశారు. అగైన్ పోర్ ఫీల్డింగ్ ఇది, పోర్ ఫీల్డింగ్ ఇది. వెల్ వాట్ టు సే, వాట్ టు రియలీ సే వెన్ యూర్ రిలీషింగ్. ఇవాళ ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ ఆల్రెడీ చూసాం. కంబైన్డ్ గా ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ 4 మిస్ ఫీల్డ్స్ అంటూ జరిగాయి. వెల్ రాయల్ స్ట్రైకర్స్ కి మాత్రం ఇది చాలా ఈజీ అట్ ద మూమెంట్.
well, అందుకే చూడండి టాప్ ఆర్డర్ షైన్ అవుతే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో. మోర్ కన్సిస్టెంట్ గా దట్ హస్ బీన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సైడ్స్. మోర్ కన్సిస్టెంట్ గా ఒక్క లెంత్ లో పెడుతూ పెడుతూ ఉంటే బ్యాట్స్మెన్ ని ఎప్పుడైనా కూడా గెస్ చేయించే ప్రమాదం. మనం సాత్విక్ అండ్ సతీష్ దగ్గర చూసింది ఇదే. దే నాట్ ట్రై టు డూ ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్. దే జస్ట్ బోల్డ్ సమ్ బ్రిలియంట్ లెన్స్. అసలు ఒకటే లెంత్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ టర్మ్ స్వింగ్ చేశారు ఇన్సైడ్. ఆ మూవ్మెంట్ ని చాలా బాగా నమ్ముకున్నారు. కానీ ఇక్కడ సమీ చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే మూవ్మెంట్ మూవ్మెంట్ కోసం చూస్తున్నాడు, డిఫరెంట్ బాల్స్ ట్రై చేస్తున్నాడు. అక్కర్లేదు ఐ థింక్. That's it, top of off when Sami can bowl like this. Why is he really shifting the ball? కానీ ఇక్కడ మూడ్ మాత్రం మంచి షాట్ కాదు ఇది శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి. Oh, what a good ball that was. Bowling it straight. The first ball which moved away. And this time, bowling it short of good length. This has always been a very effective and a pivotal length. Bowling it short and reaping the results. Again, the batsman అక్కడ రూమ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. నాట్ అ గుడ్ షాట్ అని చెప్పాలి ఇది. జస్ట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ అంత మంచి స్కోర్ వచ్చిన తర్వాత కవరింగ్ ద లైన్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్, కవరింగ్ ద లైన్ ఆఫ్ ద బాల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ వికెట్ చెప్పింది మనకి. ఎస్పెషల్లీ విత్ ద బౌలర్స్ హ్యావింగ్ అ రిలీజ్ పాయింట్ 12 o'clock కి. ఎందుకంటే వీళ్ళు వికెట్ టు వికెట్ ఎక్కువగా వేస్తూ ఉంటారు. వికెట్ టు వికెట్ ఎక్కువగా వేశారు అండ్ దే షైన్డ్, గాట్ ది రిజల్ట్. సో ఇద్దరు ఓపెనర్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. మేబీ ఇది డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ శ్రీనివాస్ డిసప్పాయింటింగ్ షాట్ అని చెప్పాలి. కన్సిడరింగ్ 2018-20 అంత మంచి స్టార్ట్ వచ్చిన తర్వాత మేబీ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫైనల్ లో ఉండుంటే బాగుంటుండేమో, బట్ నాట్ టు బి. సో స్ట్రైకర్స్ జస్ట్ ఆ పవర్ ప్లే ముందు రెండో వికెట్ తీసుకున్నారు 47 for 2. సో మోహన్ బ్యాటింగ్ క్రీస్ లోకి వచ్చాడు. మంచి అనుభవం ఉంది మోహన్ కి, మంచి స్ట్రైక్ రేట్ యాజ్ వెల్. సో మోహన్ ఇస్ గాన్. వెల్ ఆల్రెడీ తన పార్ట్నర్ అవుట్ అవ్వడం చూసాం. స్ట్రైక్ రేట్ చెప్తుండే మోహన్ గురించి. స్ట్రైక్ రేట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 170 ఉంది మోహన్ కి. లెగ్ సైడ్ వైపు చూశాడు లెగ్ సైడ్ వైపు. అక్కడ ఫీల్డర్స్ ఎవ్వరు లేరని షాట్ కొట్టడం. ఎడ్జ్ ఎంత మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నాడు వికెట్ కీపర్ మ్యాక్. వెల్ మ్యాక్ ఆఫ్ ది ఫీల్డే కాదు, ఆన్ ది ఫీల్డ్ కూడా. It's just showing what it is made up of. Mac in technology, Mac's brilliance in taking catches. What a wonderful catch. చాలా మంచిగా జడ్జ్ చేశాడు. Today judgment has been the problem of the strikers. And they are judging absolutely beautifully from the last two balls. Well, Mohan is a big wicket. It's a big wicket అని చెప్పొచ్చు. Completely praying across the line. Why do they play cross-batted hikes? But I don't think slog was really necessary. మంచి బాల్ స్ట్రైట్ గా వేసాడు. He could have really punched it down the ground. అందుకనే shot selection is very much key to success. నీకు ఎంత మంచి స్ట్రైక్ రేట్ ఉండని, however the form will be, you don't play good shots, you will be out like that. చాలా పెద్ద వికెట్ అని చెప్పాలి. శ్రీనివాస్ who was looking in good form, రూమ్ తీసుకొని కట్ చేద్దామని చూశాడు. టాప్ ఆఫ్ ఆఫ్ తన స్టంప్స్ క్యాసిల్ అయ్యాయి. వికెట్ కీపర్ డూయింగ్ అన్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్యాబులస్ జాబ్. మంచి క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు. ఈజ్ ఆన్ హ్యాట్రిక్ అన్సారీ విత్ ద బ్యాట్ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు తన పాయింట్. విత్ ద బాల్ టీమ్ కి అవసరమైనప్పుడు నిలబడుతున్నాడు. మోహన్ గోస్ ఫర్ అ డక్ 47 for 3. రెస్పెక్ట్ చేశాడు నినాద్. బ్యాటింగ్ క్రీస్ లోకి వచ్చాడు. మరి నినాద్ ఒకటే నినాదం ఉంటుంది, తన టీం ని గెలిపించాలి అని. సో వాట్ ఎ డ్రామాటిక్ పవర్ ప్లే అని చెప్పాలి. లాస్ట్ ఓవర్ లో దే రియల్లీ కమ్ బ్యాక్ వెల్. సామి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు 9 రన్లు ఇచ్చి. దట్టు పెద్ద వికెట్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ అండ్ మోహన్. 47 for 3 పవర్ ప్లే ముగిసింది.
47 for 3 in the air, just chips it. చూసుకున్నాడు అక్కడ బ్యాట్స్మెన్. సో వాట్ ఎ డ్రమాటిక్ టర్న్ ఓవర్, వాట్ ఎ డ్రమాటిక్ చేంజ్ లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ లో. ఫ్రమ్ నోవేర్ 42 for 1 అయిన పటిష్టమైన పొజిషన్ నుంచి 47 for 3 కి చేరుకున్నారు. కానీ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ మస్ట్ హావ్ బీన్ క్వైట్ డిసప్పాయింటెడ్ వాళ్ళ డిస్మిసల్ తో. సో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. మోర్ షాట్, చేజ్ చేసే టార్గెట్ పెద్దగా లేదు. ఇదే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, టార్గెట్ ని చేజ్ చేయాల్సింది పెద్దగా ఉండదు అని అన్న. అగైన్ అక్కడ బౌలర్స్ ఎన్కి వేయాల్సిందా? ఇక్కడ బౌలర్స్ ఎన్కి వేయాల్సిందేమో, అదే చూసుకోవాలని అంటూ ఉంటాం కదా ఫీల్డర్స్ ని. ఆన్ ద ఫీల్డ్ చాలా అలర్ట్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది. మేబీ అక్కడ సాయి కిరణ్ రెడీ లేడు ఇవాళ. సాయి కిరణ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ ఇవాళ మిస్ ఫీల్డ్ అంటూ చూసాం తన కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి కూడా. బడి ఉరుకు వంగు అని చాలా విన్నాం తనకి. కానీ ఇక్కడ సాయి కిరణ్ మాత్రం ఒక మంచి నాక్ మంచి నాక్ ఆడే అవసరం. కానీ పెద్ద బ్లెస్సింగ్ ఏంటి అని అంటే 2 న్యూ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద క్రీజ్ ఉన్నారు. మేబీ సంప్రీత్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే శ్రీనివాస్ అయి ఉండొచ్చు. ఉండుంటే ఆ బౌండరీస్ ఏమైనా కొట్టడానికి ఆలోచించేవారేమో. కానీ కాకపోతే టోలీచౌకి స్ట్రైకర్స్ కి మ్యాచ్ లోకి చక్కగా కంబ్యాక్ చేసే అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అండ్ రాయల్ స్ట్రైకర్స్ 50 చేరుకుంటారు. దీంతో 3 వికెట్లు కోల్పోయారు. లాస్ట్ ఓవర్ లో 2 వికెట్లు కోల్పోయారు. 4th and 5th బాల్ కి స్ప్లిట్ అవే. పువర్ బౌలింగ్ ఇది. ఫీల్డర్ ఎవరు లేరు. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్. దే ప్లే వెరీ వెరీ నైస్లీ. నినాద్ ఒకటే నినాదం అని మనం మాట్లాడడం. గెలుపు నినాదం అంటాడు తన టీం కి. లవ్లీ షాట్ తన దగ్గర నుంచి. స్ట్రైట్ వేస్తున్నప్పుడు చాలా కదా ఇవాళ మనం చూసాం అన్సారీని. స్ట్రైట్ వేసినప్పుడు ఎలా సిక్సర్లు కొట్టాడో. నువ్వు ఏ యాంగిల్లో అయినా స్ట్రైట్ గా పోయి బ్యాట్స్మెన్ రీచ్ లో ఉంటే దట్ విల్ గో అవే ఫర్ అ బౌండరీ. స్ట్రైట్ గా వేయొద్దు. ఓవర్ పిచ్ అస్సలు అంటే అసలు అది ఇంకా డేంజర్. సో గుడ్ స్ట్రోక్ నినాద్ బ్యాక్ నుంచి. అగైన్ బ్యాంగ్ అవే స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. కానీ కమింగ్ బ్యాక్ టు మోహన్స్ డిస్మిసల్. 170 స్ట్రైక్ రేట్. అంత మంచి డిస్ట్రక్టివ్ ప్లేయర్. డిస్ట్రక్టివ్ ప్లేయర్స్ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, వాళ్ళకి పెద్దగా వాళ్ళకి పెద్దగా టైం అవసరం లేదు. నైస్ గా సింగిల్ కి రొటేట్ చేశారు. మాట్లాడదాం డిస్ట్రక్టివ్ ప్లేయర్స్ గురించి. సో ప్రస్తుతానికి 7 ఓవర్లు అయితే ముగుస్తాయి. సో క్వైట్ గా ఆడుతున్నారు. పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇక్కడ. స్ట్రైకర్స్ 7 ఓవర్స్ తర్వాత 56 for 3. నీకంటే నేనే తక్కువ. సో 56 for 3. సో మాట్లాడుతున్నాం క్రితం ఓవర్ లో మనం డిస్ట్రక్టివ్ బ్యాట్స్మెన్ గురించి మాట్లాడాం. బట్ పెద్దగా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎందుకనంటే ఓపెనర్స్ మంచి ప్లాట్ఫామ్ లే చేశారు. ఆ 33-34 ఆర్డర్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా వచ్చింది. అండ్ ఫ్యాన్స్ కి ఒక పోల్ ఇక్కడ. పిక్ ద ఫేవరెట్ ప్లేయర్, పిక్ ద ఫేవరెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఎవరు అవుతారు అంటే సాత్విక్. 12 for 4 సూపర్ గా వేసాడు. హైయెస్ట్ స్కోర్. దాని తర్వాత అన్సారీ వస్తాడు. వాట్ అ లవ్లీ ఇన్నింగ్స్ అన్సారీ దగ్గర నుంచి. వాళ్ళ ఇస్ అ గ్రేట్ హాఫ్ సెంచరీ. వాళ్ళ టీం ని నిలబెట్టాడు. సో మరి ఫ్యాన్స్ ఎవరిని పిక్ చేస్తారో చూడాల్సి వస్తుంది. బాల్ బాగా మూవ్ అవుతుంది. బాల్ లవ్లీగా మూవ్ అవుతుంది. అది వైడ్ కాదు, ఎందుకనంటే ఆఫ్ టర్మ్ నుంచి స్వింగ్ అయింది. సాయి కిరణ్ 5 in 8 కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు అక్కడ. సో 1 for 11 మంచిగా వేసాడు కూడా బౌలింగ్ లో. కాకపోతే ఆన్ ద ఫీల్డ్ కొంచెం ఆఫ్ డే అనిపించింది తనకి. సో బట్ ఎస్, ఇంతకంటే స్పెషల్ అకేషన్ ఉండదు తనకి. గెలిపించగలుగుతాడా తన టీం ని? ఒక 2 to 3 overs చూసుకొని ఆడితే సరిపోతుంది. అగైన్ నైస్లీ టర్న్డ్ అవే.
వెల్ సమీర్ దగ్గర నుంచి స్లైట్లీ ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైతే స్ట్రైట్ గా వేసి ఓవర్ పిచ్ చేస్తాడో బాల్ బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. వెల్ చక్కగా గ్లాన్స్ చేశాడు అంతే. దట్ ఈస్ గాన్ అవే ఫర్ అ బౌండరీ. అదే మాట్లాడుతున్నాం సాయి కిరణ్ గురించి. సాయి కిరణ్ 39 in 30 కొద్దిగా డిప్ ఆఫ్ ఫామ్ ఉంది. వావ్, తన బెస్ట్ 47-35 బాల్స్ లో ఇంతకంటే మంచి ఒకేషన్ దొరకదు తనకు అవ్వడానికి. కాకపోతే ఒక మంచి పాయింట్ ఏంటి అని అంటే అన్సారీ ఓవర్స్ అయిపోయాయి. బట్ కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి గుడ్ ప్లాయ్స్. ఎందుకనంటే వికెట్స్ కి వెళ్తున్నాడు ప్రతిసారి. 61 for 3 8 overs కి. సో లేదు, ఇంకో బాల్ మిగిలింది. ఆన్ ది అప్ కొట్టాడు. లవ్లీ షాట్ అది ఆన్ ద బౌన్స్ అండ్ చక్కటి ఫీల్డింగ్ అది. సో ఇప్పుడు 8 ఓవర్లు ముగుస్తాయి. సో అన్సారీ హస్ బౌల్డ్ అవుట్. సో వాళ్ళ ఒక లీడ్ బౌలర్ అయితే ఆపేసుకుని, ఒక లీడ్ బౌలర్ అయితే అయిపోయింది తన కోట. కానీ కెప్టెన్ మాత్రం అసలు తన లీడ్ బౌలర్స్ ని వెనక్కి వెనక్కి తగ్గట్లేదు. వాళ్ళు అదే అనుకున్నారు మనం మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందు, విల్ ఫైట్ టిల్ ది లాస్ట్ iota ఆఫ్ అవర్ ఎనర్జీ అని స్ట్రైకర్స్. అని 3 వికెట్లు అయితే తీసారు లాస్ట్ 2 ఓవర్లలో. 61 for 3 8 overs తర్వాత. సో 8 overs తర్వాత 61 for 3 పార్ట్నర్షిప్ డబుల్ డిజిట్స్ లోకి చేరుకుంది. 14 in 13. అన్సారీ స్పెల్ అయిపోయింది. హీ హస్ బీన్ దేర్ లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ సో ఫార్. అన్సారీకి లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ లో కూడా 4 for 27 తన బెస్ట్. ఐ బిలీవ్ 7 వికెట్స్ తనకున్నాయి. కానీ కెప్టెన్ ఇక్బాల్ దగ్గర నుంచి మంచి ఇంటెంట్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకనంటే మ్యాచ్ చివరి వరకు తన లీడ్ బౌలర్ ని కొట్టే ప్రయత్నం, లీడ్ బౌలర్ ని పెట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాడు. కాకపోతే ఇక్కడ వికెట్స్ కోసం ప్రయత్నం అండ్ వెయిట్ అయితే కొనసాగుతుంది. సో సేఫ్లీ బౌలింగ్ క్రీస్ లోకి తెచ్చాడు. ఫస్ట్ స్పిన్నర్ సేఫ్ 28 overs లో. సాధారణంగా స్పిన్నర్స్ ని చూస్తూ ఉంటాం ఆఫ్టర్ ది 8th or 9th over అట్లీస్ట్ వేస్తూ ఉంటారు. ఒక 7 to 10 overs 8 to 12 overs వేస్తూ ఉంటారు. ఈ పిచ్ మంచిగా ఉంటుంది వాళ్ళకి జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే బాల్ హోల్డ్ అవుతుంది. అందుకని క్లే బ్లాక్ సాయిల్ మీద మనకి ఎక్కువ పిచ్ హార్డ్ ఉంటుంది. కన్వెన్షనల్ సాయిల్ కండిషన్స్ అవి ఇంకా రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఈజీ ఫీల్డర్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? డౌన్ ద స్లోప్ రష్ అయిపోతుందా? ఎస్ ఇట్ గోస్ ఫర్ పూర్ బౌలింగ్. ఇది సేఫ్ అగైన్. లో ఫుల్ టాస్, ఈజీ పికింగ్స్. వెల్ ప్రతి రీజియన్ లో ఫీల్డర్ ని పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ బాల్ వెళ్ళదు కాదు మాత్రం, అక్కడ బాల్ ఉండడు. ఫీల్డర్ అయితే పెట్టుకోలేరు. ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. మనం అదే మాట్లాడుతున్నాం. రిక్వైర్డ్ చాలా తక్కువకి వచ్చేసింది చూడండి. సో అట్ ద మూమెంట్ ఈవెన్ స్ట్రైక్ రొటేషన్ తో కూడా ఇక్కడ నుంచి గెలిచేయచ్చు వాళ్ళు. సాయి కిరణ్ దగ్గర నుంచి మంచి బౌండరీ. ఓ మళ్ళీ లెగ్ సైడ్, అది మళ్ళీ షార్ట్ ఉండే. ఇవ్వకూడదు. బాల్ హోల్డ్ అవుతుంది, బాల్ షార్ట్ ఉంది, హోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాట్స్మెన్ కి టైం ఉంటుంది కొట్టడానికి. అది ఏదో ఆఫ్ స్టంప్ కి వేయొచ్చు. లెగ్ స్పిన్నర్ కాబట్టి ఆ గుడ్ బౌలింగ్ ఇది. టాస్ అప్ చేసినా సరే యాజ్ ఎ లెగ్ స్పిన్నర్ మంచిగా ఫుల్లర్ లెంత్ ఆన్ టు ద లెగ్ స్టంప్ ఆన్ టు ద లెగ్ స్టంప్ అయినా వేయచ్చు. మిడిల్ అండ్ ఆఫ్ ప్రిఫర్డ్ లెంత్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్యాచింగ్ కవర్స్ లేరు కాబట్టి బాల్ టాస్ అప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఫీల్డర్ ని పెట్టుకుంటాడా? లేదు. ఈవెన్ ఇలాంటి మంచి బాల్ స్టంప్స్ ని అటాక్ చేస్తున్నప్పటికైనా సరే బ్యాట్స్మెన్ కి స్కోప్ దొరుకుతుంది అక్కడ స్ట్రైక్ అంటే రొటేట్ చేయడానికి.
Well, men in black అస్సలంటే అసలు స్ట్రైక్ అనేది రొటేట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే దే రియల్లీ నో దే ఆర్ ఓన్లీ గెటింగ్, they're only having చాలా లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ టు డిఫెండ్. ఓన్లీ 60 పరుగులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఖాతాలో. ఆ లెగ్ ని మిస్ అవుతుంది. ఎంపైర్ లే అవుట్ ఇచ్చాడు ఎంపైర్. ఓ సాయి కిరణ్ అవుట్ అయిపోయాడు. మనం అనుకున్నాం తనకు ఒక చక్కటి అవకాశం అని. ఓవర్ బౌండరీతో స్టార్ట్ చేశాడు, మళ్ళీ అటే కొట్టే ప్రయత్నం. రాయల్ స్ట్రైకర్స్ ఫంబుల్ అవుతున్నారు. లాస్ట్ 21 runs కి లాస్ట్ 3 wickets. అదే చూడండి, 47 for 2, 47 for 3, 68 for 4 దగ్గరకు వచ్చేసింది. అవుట్ స్టాండింగ్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది. కెప్టెన్ అనే అన్నాడు ప్లేయర్స్ తో కూడా, హమ్ లడ్కే హీ చోడెంగే అనుకుంటూ, అండ్ రైట్లీ సో. ఇది నాట్ అ గుడ్ షాట్ అని చెప్పాలి, జస్ట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫ్యాక్ట్. వై వుడ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు స్లాగ్ ద బాల్? ఇప్పుడు అవసరం లేకుండా ఈ షాట్ కి మనం అదే మాట్లాడుతున్నాం. ఆ రిక్వైర్డ్ రేట్ 5 లోపలే ఉంది. స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసినా సాయి కిరణ్ కి సరిపోతుంది అని. పార్ట్నర్షిప్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంటే బ్రేక్ చేసేసారు, బ్రేక్ త్రూస్ తీసుకొస్తున్నారు మెన్ ఇన్ బ్లాక్. Tolichowki strikers are in good vein of form. 4th wicket పోగొట్టుకున్నారు. వీళ్ళందరూ నాట్ ప్లేయింగ్ గుడ్ షాట్స్, హ్యావ్ వాక్ బ్యాక్ టు ది పెవిలియన్. లాస్ట్ 3 బ్యాట్స్మెన్ కూడా, అది మోహన్ అవ్వచ్చు, సాయి శ్రీనివాస్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఇప్పుడు సాయి కిరణ్ అవ్వచ్చు. 68 for 4. సాయి కిరణ్ 14 కి అవుట్ అయ్యాడు. ఇన్ఫాక్ట్ 15 కి అవుట్ అయ్యాడు సాయి కిరణ్. కెప్టెన్ విక్కీ అనుకుంటా బ్యాటింగ్ క్రీస్ లోకి వచ్చింది, లేదు వివేక్. డెక్స్టరిటీ అని చెప్పాం కదా, బౌలింగ్ మాత్రం సూపర్ గా వేసాడు వివేక్. స్వింగ్ బౌలర్స్, మనం ఫాస్ట్ స్వింగ్ బౌలర్స్ ని చూస్తాం, మీడియం పేసర్స్ కూడా స్వింగ్ చేస్తారు, కాకపోతే చాలా అరుదు. కాకపోతే వికెట్ మంచిగా స్లోగా ప్రిసైజ్ గా అక్యురేట్ గా లవ్లీగా స్వింగ్ చేశాడు. కానీ మ్యాచ్ ని వాళ్ళ వైపు స్వింగ్ చేయగలుగుతాడా? సో వివేక్ 619 runs, మేబీ అక్యుములేటర్ కాదు, హిటర్ వివేక్. స్ట్రైక్ రేట్ చెప్తుంది 148.4. వన్స్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రైక్ రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ ఎక్సెస్ 160 లో, లేకపోతే హార్డ్ హిటర్ అన్న డిస్ట్రాయర్ అన్న అవుతారు. సో మోహన్ వాజ్ అ డిస్ట్రాయర్, దిస్ మ్యాన్ వాజ్ అ హిటర్. ఆ హిటర్ తో వచ్చింది, హిట్ చేశాడు, 1 ball అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. సూపర్ స్ట్రోక్ ఫ్రమ్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ వివేక్. వెల్ పెద్ద చక్కా ఇది. బాల్ స్టాండ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. వెల్ లవ్లీ స్ట్రోక్ చూడండి అసలు, వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ స్ట్రోక్. ఫుల్లర్ వేయకూడదు, ఆర్క్ లో వేసాడు. వివేక్ కి హైట్ ఉంది, బ్యాట్ ఫ్లో ఉంటుంది, రీచ్ చాలా సాధారణం. ఎక్స్ట్రావగెంట్ స్టార్ట్. వికెట్లు పడ్డట్టు తనకి తెలుసో కూడా లేదు, అలా కొట్టాడు ఆ సిక్సర్ ని. మోర్ దెన్ 100 meters వెళ్ళిపోయి ఉంటది అది. వాట్ అ స్ట్రోక్ అది. కొంచెం ముందు వేయొచ్చు, కొంచెం ముందు వేయొచ్చు ఆ లెంత్. ఆ క్విక్ ఓవన్ చేశాడు, సెన్సిబుల్ ఫ్రమ్ వివేక్ ఇది. అండ్ వాట్ అ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వివేక్. 7 into సూపర్ గా ఓవర్ ని లైట్ అప్ చేశాడు. బట్ యet సక్సెస్ ఫర్ సేఫ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకు 14 runs వచ్చినా సక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు, జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆ వికెట్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి. 9 overs తర్వాత 75 for 4 strikers. సో ఇంకా 53 కావాలి, 66 బాల్లు. సో బాల్లకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. సో వికెట్స్ ఇలా తీశారు అని మనం మాట్లాడాం. స్ట్రెయిట్ అవే వివేక్ వచ్చేసి వావ్. ఇదే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, హిటర్స్ తో వాళ్ళు ఆగారు, అస్సలు అంటే అసలు ఆగారు, వాళ్ళ న్యాచురల్ మైండ్ సెట్ ఇది. అందుకే అంటూ ఉంటారేమో కమెంటేటర్స్, చెప్పండి రా బాబు వాళ్ళు ఒక 2 to 3 balls డల్గున్నా సరే చెప్పండి రా బాబు వాళ్ళకి, ఎవరైనా చెప్పండి న్యాచురల్ గేమ్ ఆడండి అని. వివేక్ అన్న నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటూ, నా టీం వికెట్ కాలం 4 చూపిస్తుండొచ్చు అన్నాడు, కానీ దానికంటే సుప్రీం
అని పలికాడు. వాట్ ఎ లవ్లీ స్ట్రోక్ తన బ్యాట్ నుంచి. ఓ మిస్ అయింది. యూసుఫ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ వచ్చాడు. సో ఇద్దరు రిస్ట్ స్పిన్నర్స్ ని ఫ్రమ్ ద సేమ్ అండ్ కెప్టెన్ ఇక్బాల్ తీసుకొచ్చేసాడు. సో జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ రిమెంబర్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్ డైమెన్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి, డౌన్ ద గ్రౌండ్ కూడా ఎఫెక్టివ్ గా కొడతారు కాబట్టి ఇన్ ది ఆర్క్ అస్సలు వేయకూడదు. అగైన్ విడ్త్ ఇచ్చాడు, బౌండరీ లేదు. వీళ్ళు ఇక్కడ బౌలర్ చేయగలిగేది ఏంటి అని అంటే మోర్ గుడ్ లెంత్ మంచిగా ఛానల్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ గా ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ గురించి మాట్లాడితే డ్రిఫ్ట్ బాగా చేయగలుగుతారు. వీళ్ళ డ్రిఫ్ట్ మోర్ ప్రిడామినెంట్లీ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ జంప్ ఇంకా బాగా చేయగలుగుతారు. వీళ్ళు ఇలాంటి బాల్స్ మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు వేయకూడదు. ఓన్లీ యూసుఫ్ అది మాత్రమే మైండ్ చేయగలుగుతాడు. యూసుఫ్ 12 మ్యాచెస్, యాజ్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్, మంచి ఎకానమీ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ 8.9 ఎక్కువనే చెప్పొచ్చు ఫర్ ద స్పిన్నర్. ఇప్పుడు స్టాట్స్ తో సంబంధం లేకుండా టీమ్ ని గెలిపించే ప్రయత్నం చేయాలి. మెయిన్ ఇంకొక వికెట్ కావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఓవర్ అదే తీసుకున్నాడు చూడండి. ఓహో బాల్ టర్న్ అయింది లోపలికి. లవ్లీ బాల్ ఇది. వివేక్ అనుకుని ఉంటాడు బాల్ స్ట్రైట్ గా వస్తుంది, కుడ్ హావ్ రియల్లీ జస్ట్ పంచ్డ్ ఇట్ ఆన్ ద బౌన్స్, అండ్ బాల్ టర్న్ కూడా అవుతుంది. గ్రేట్ సైన్స్ ఫర్ ద స్పిన్నర్స్. జస్ట్ బిఫోర్ ద 10th ఓవర్ ఇంకొక వికెట్ ఏమన్నా తీసుకోగలితే చాలా బాగుంటుంది. యూసుఫ్ లేయర్ లో ఉంది అనుకున్నట్టు వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఎస్ అనుకున్నట్టే వికెట్ తీసుకున్నాడు. 5th వికెట్ రాయల్ స్ట్రైకర్స్ కి దొరికింది. సారీ, రాయల్ స్ట్రైకర్స్ గోల్గారు. టోలీచౌకి స్ట్రైకర్స్ ఆర్ ఆన్ ద మ్యాచ్. అగైన్ లో ఫుల్ టాస్ ఇది మంచి యాంగిల్ లో వేసాడు. ఎందుకనంటే నువ్వు ఆ బాల్ వేసినప్పుడు అదే యాంగిల్ లో కొడతావు కాబట్టి అనుకున్నంత డిస్టెన్స్ రాలేదు దీని మీద. నాట్ ది ఎలివేషన్ కూడా. మిస్టేక్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. అన్సారీ తర్వాత యూసుఫ్ ఈవెన్ స్పిన్నర్ క్రితం ఓవర్ లో 14 ఇచ్చిన ఒక వికెట్ తీశాడు. ఇక్కడ యూసుఫ్ బీయింగ్ మైజర్లీ అండ్ ఇంకొక వికెట్ తీయడం. దే ఆర్ స్కై హై అట్ ద మూమెంట్. అందుకని అంటున్నాం లో స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ థ్రిల్లర్స్ అని. దిస్ హస్ బీన్ అ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్ ఆల్రెడీ. థ్రిల్లర్ కి ఇన్వైట్ చేయండి బాగుంటుంది అని అంటున్నారు. కెప్టెన్ వస్తున్నాడు బ్యాటింగ్ క్రీస్ లోకి. కెప్టెన్ మెసేజ్ ఏముంటది అని అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వెల్ బడీస్ ఉన్నాయి, మనకు బాల్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి హరిలో అయితే ఉండకండి అని. బ్యాట్స్మెన్ చాలా హరిలో అనిపిస్తున్నారు. లో స్కోర్స్ అదే చేస్తూ ఉంటే ఒక టీం నేమో వికెట్స్ కోసం హంట్ చేస్తూ ఉంటే ఒక టీమ్ ఇలా షార్ట్స్ ఆడి త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలని అనుకుంటారు. సో దానివల్ల తప్పులు ఎన్ఫోర్స్ అవుతూనే ఉంటాయి. 78 కి హాఫ్ ద సైడ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నినాద్ ఇప్పుడు తన టోలీచౌకి స్ట్రైకర్స్ నినాదం వికెట్లు తీయడం గెలవడం అన్న నినాదం బౌండరీతోనే ఆగిపోయింది. ఇస్ గాన్ ఫర్ 4, 78 ఫర్ 5. సో లాస్ట్ బాల్ మిగిలింది 10th కి. ఇంకొక వికెట్ తీసుకుంటాడా? ఒకటి కాదు నాయన, రెండు. ఒక లడ్డు కావాలా, రెండు అని అంటాం కదా, కాదు ఇక్కడ ఒకటి తర్వాత రెండు కావాలని ఊరికే అంటాం. వీళ్ళ ఆశకి హద్దు ఉండదు. ఎందుకు క్రికెట్ లో హద్దే ఉండదు ఆశకి. ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి, ఒక 6 తర్వాత ఇంకో 6, ఒక వికెట్ తర్వాత ఇంకో వికెట్ అడుగుతాం. స్టంప్స్ కి లోబడేయడం. వాట్ ఎ లవ్లీ ఓవర్ ఫ్రమ్ యూసుఫ్. 4 పరుగులు ఒక పెద్ద వికెట్ తీశాడు. సో మ్యాచ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ ఫేస్ లో నడుస్తుంది. ఇంకా 49 పరుగులు కావాలి, బట్ 5 వికెట్లు కోల్పోయారు స్ట్రైకర్స్. హాఫ్ ఎ స్టేజ్ 79 ఫర్ 5. చేంజ్ చేస్తాం, ప్లేయర్స్ డ్రింక్స్ తీసుకుంటారు.
కొట్టరు. సో మోహన్ వివేక్ సిక్సర్లతో విరుచుకొని పడుతూ ఉంటే తన వికెట్. బాల్ అనుకున్నంతగా రీచ్ అవ్వలేదు తనకి. సో 100 పరుగులు పూర్తి చేసుకుంటారు. ఓహో, సో కొంచెం మొహమ్మద్ నబీ కనిపిస్తున్నాడు సయ్యద్ యూనస్ లో. స్లైట్ గా స్లింగ్ హియర్. సో బౌండరీస్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బాల్ తన పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఇంకా 28 బాల్ 46 బాల్స్ లో అనుకున్నంత బౌన్స్ అవ్వలేదు. బాల్ కొద్దిగా హోల్డ్ అయినట్టు అనిపించింది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. వివేక్ డిస్మిసల్. లవ్లీ బౌలింగ్ ఇది. మంచిగా ఆఫ్ స్టంప్ బయటికి వేస్తున్నాడు. అదే నీకు చేసేది. ఎప్పుడైనా కూడా ర్యాంక్ టర్నర్ ఆఫ్ ద బాల్స్ కాదన్నప్పుడు ద బౌలర్ ఇస్ జస్ట్ గోయింగ్ రౌండ్ ద వికెట్, అలానే పుష్ చేస్తూ ఉంటాడు బయటికి. అక్కడ తన లెన్స్ లో ఉంది. సిక్సర్ గా మార్చాడు. దిస్ ఇస్ అ లవ్లీ స్ట్రోక్ ఫ్రమ్ సాత్విక్ గౌడ్. బాల్ తో 4 వికెట్స్. బ్యాట్ తో కూడా రాణించగలను అంటున్నాడు ఆల్ రౌండర్. వాట్ ఎ షాట్ అది. యూనస్ ఇంతకు ముందు బాల్స్ అన్ని బయటికి పుష్ చేసి జస్ట్ బ్యాట్మెన్ కేవలం పంచ్ చేయించాడు. ఇది మాత్రం కొద్దిగా ఫ్లైటర్ వేశాడు, స్లోగా వేశాడు, తన ఆర్క్ లో ఉంది. అండ్ ఇట్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. మంచిగా స్లాగ్ చేశాడు. ఇవాళ స్లాగ్ చూసాం, అంత పెద్దగా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. అవ్వా సూపర్ స్ట్రోక్ ఇది. రెండో సిక్సర్ మ్యాచ్ కి. ఇన్ఫాక్ట్ 4వ సిక్సర్ మ్యాచ్ కి. అన్సారీ 2 కొట్టాడు. చూడండి ఫ్రమ్ ది ఆర్క్ ఏమంటున్నాడు. క్లెవర్ బౌలింగ్ ఇది. వికెట్ కీపర్ మాట వినండి, తరించండి అంటున్నాడు. గుడ్ బౌలింగ్ ఇది. సో ఎప్పుడైనా కూడా తన ఆర్మ్ ని స్లైట్ గా మార్చుకుంటే, అదే రిలీజ్ పాయింట్ ని మార్చుకుంటే లెంత్ మారుతుంది. ఎస్, నైస్లీ డ్రివెన్ అవే as going into the gap. వెరీ సెన్సిబుల్ ఇది ఫ్రమ్ సాత్విక్. ఇంకా 21 రన్స్ కావాలి. 107 for 6, 13 ఓవర్స్ తర్వాత. వీళ్ళు మధ్యలో వికెట్స్ తీశారు, ట్రై చేశారు. కెప్టెన్ ఇక్బాల్ నుంచి అయినా అయి ఉండొచ్చు. అందరూ ట్రై చేశారు. బట్ ఆ గ్రిటీ రన్స్, ఆ 28 రన్స్ అయినా అవ్వనివ్వచ్చు. దాని తర్వాత 22 ఫ్రమ్ ద కెప్టెన్ వివేక్. జస్ట్ సమ్ సూపర్ షాట్స్ కొట్టాడు, విరుచుకపడ్డాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే ఈ గేమ్ లో నీకు ఈవెన్ 4 or 5 రన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 20, 25, 120, 125 టార్గెట్ మాత్రమే ఉంటే ఆ 20 రన్స్ ఎంత పివోటల్ గా ప్లే అవుతాయో. అండ్ రైట్లీ సో, టోలీచోకి స్ట్రైకర్స్ కి ఆ 22 రన్స్ అండ్ దట్టు వేగంగా వచ్చాయి. నాట్ ఈవెన్ రన్ బాల్, మళ్ళీ జస్ట్ 12 రన్లు. అండ్ దట్టు ఆల్మోస్ట్ 11 and over బ్యాట్స్మెన్ స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రన్ రేట్ అని చెప్పొచ్చు. 200 or 150 యూ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుండే సినారియో. సో మళ్ళీ షాట్ ఉంది. ఐ థింక్ దిస్ విల్ గో ఇంటు ద గ్యాప్. 1 bounce for ఇది. సాత్వికుడు కాదు, సాత్విక్ ధాటిగా ఆడతాడు. సాత్విక్ ధనికుడు అంట. బౌండరీలు కొట్టి ధనికుడు అవుతున్నాడు. లవ్లీ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ షాట్ ఉండే, అదే మనం మాట్లాడుతున్నాం. మోహన్ కి ఇట్లానే బాల్ హోల్డ్ అయ్యి, వివేక్ కెప్టెన్ బాల్ హోల్డ్ అయ్యి టర్న్ అయింది. సాత్విక్ హరిలో ఉన్నాడు. వాళ్ళు టర్న్ అయింది. ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అవ్వడం స్పిన్నర్స్ ఇవాళ. సో బాల్ అక్కడ హోల్డ్ అయ్యి అనుకున్నంత హైట్ రాలేదు. అండ్ దట్స్ రీజన్ వివేక్ అవుట్ అయిపోయాడు. షాట్ మీద ఇన్ఫాక్ట్ డీప్ మిడ్ వికెట్ లో మంచి క్యాచ్ తీసుకోవడం. అటాకింగ్ ఫీల్డ్ అయితే ఉంది. మేబీ ఆ కవర్ ని కొద్దిగా ఇటువైపు మూవ్ చేసుకుని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ ఏమన్నా ఇస్తాడా. ఎస్, గుడ్ బౌలింగ్ ఇది. రియల్లీ గుడ్ బౌలింగ్. సో ఇదే 2 ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి బౌలర్ కి. సో కొంచెం ఇక్కడ స్టంప్స్ కి లోబడి వేసుకుంటూ స్టంప్స్ ని అటాక్ చేసినంతసేపు సాత్విక్ కొట్టాడు. ఎందుకనంటే స్లాగ్ లో చాలా డెవస్టేటింగ్ ఆడుతున్నాడు తను. ఓ దీనిగా సాత్విక్ కి లడ్డు కావాలా నాయన అంటే ఇంతకంటే మంచిది ఏముంటుంది. లవ్లీ షాట్ తనకి. మొత్తం లెగ్ సైడ్ వేసాడు, షాట్ వేసాడు. సాత్విక్ బ్యాక్ ఫుట్ మీదకి వెళ్ళి టోటల్ టైమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఉంది తనకి. స్పాట్ పిక్ చేసుకుని బౌండరీకి పంపించేశాడు. ఇంకా 13 పరుగులు అవసరం. రన్స్ వస్తున్నాయి, ఫాస్ట్ గా రన్స్ వస్తున్నాయి.
ముందేసాడు ఆ వైడర్ ఫ్రమ్ ద రీచ్. మేబీ అప్పటి నుంచి ఇది చేస్తుండే కూడా. మేబీ స్టంప్స్ కి లోబడ్ అయినా వేయడం, స్టంప్స్ ని అటాక్ అయినా చేయడం, లేకపోతే స్టంప్స్ బయటికి అవే ఫ్రమ్ ద రీచ్ అయినా వేయడం. బ్యాట్స్మెన్ ని డ్రాగ్ చేయించుంటే క్యాచింగ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంటాయి. కానీ ముందు వేస్తున్నారు, ఫుల్లర్ వేస్తున్నారు. సాత్విక్ ఇంకేం కావాలి? సాత్విక్ సెట్ దట్ వాజ్ ఇనఫ్. అది వైడ్, అది ఆ బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం షఫల్ అయ్యాడు కాబట్టి అదే అడుగుతున్నాడు సేఫ్ తనని. కాకపోతే హ్యూమన్స్ సర్వసాధారణం. ఒకరి ఒపీనియన్ ఒక్కరితో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇక్కడ ప్లేయర్స్ ఒపీనియన్స్ ఎంపైర్ తో మ్యాచ్ అవ్వట్లే, ఎంపైర్స్ ఒపీనియన్స్ ప్లేయర్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వట్లే. ఆ గుడ్ బౌలింగ్, ఇది పెద్ద షాట్ కి లైన్ అప్ అయ్యాడు, టాస్ చేశాడు బాల్ ని, అందుకే జస్ట్ ఇలా ముందుకు ఆడేశాడు అరవింద్. సో ఓవర్ టు యూ సాత్విక్ అన్నాడు. 117 for 6. ఇంకా 11 పరుగులు కావాలి ఇన్ ద నెక్స్ట్ 36 balls. సో 10th ఓవర్ కి 49 వర్ రిక్వైర్డ్ 60 balls లో. స్కోర్ ఉంది అని అనుకున్నాం. సో 38 runs వచ్చాయి. లాస్ట్ బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. అదే అంటున్నాం కదా, సాత్వికుడు కాదు ధనికుడు అని. టీమ్ కి వికెట్లు తీశాడు, 16 for 4. లవ్లీగా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు. ఇంకేం కావాలి మరి? ధనికుడు అవ్వడానికి ఏం కావాలి? ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ చాలు. సో సింగిల్ డిజిట్స్ లోకి వచ్చేసింది కావాల్సిన రన్స్. సో స్పిన్నర్స్ హ్యావ్ ఆల్ టేకెన్ అ బీటింగ్ ఇవాళ. మెయిన్ గా లాస్ట్ 4 overs లో, ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ 25 balls 43 runs కొట్టేశారు. సో సాత్విక్ వుడ్ వాంట్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ ఇన్ స్టైల్. ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. ఆ మెల్లగా వేసాడు, ముందుంది. ఐ థింక్ దిస్ విల్ గో ఫర్ ఎ 6. ఫీల్డర్ చూస్తూనే ఉంటాడు. ద బాల్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. వెల్ సాత్విక్ అల్టిమేట్ హిట్టింగ్ తన బ్యాట్ నుంచి. వెల్ తను సంప్రీత్ కి షౌట్ అవుట్ చేశాడు. ఇప్పుడు సాత్విక్ కి షౌట్ అవుట్ చేయండి. వాట్ ఎ షాట్ మళ్ళీ. అదే చూడండి, ముందు వేశాడు. సాత్విక్ సెటిల్డ్ ఉన్నాడు, అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ డిస్పాచ్ చేశాడు. అయిపోయింది, మ్యాచ్ గెలిచేశారు. 50 పరుగులు లాస్ట్ 25 balls లో. సాత్విక్ సూపర్ గా ఫినిష్ చేసి వాళ్ళ టీమ్ కి సిల్వర్ కప్ అందించాడు. ఎంసీసీ ఛాంపియన్షిప్ సీజన్ 99 ఛాంపియన్స్, సిల్వర్ కప్ ఛాంపియన్స్ టోలీచౌకి వారియర్స్ ని మళ్ళీ రాయల్ స్ట్రైకర్స్ రెండోసారి ఓడగొట్టడం. అండ్ అగైన్ శ్రీనివాస్ బాగా స్టార్ట్ చేశాడు, 28-20. అండ్ సంప్రీత్ ధాటిగా ఆడారు ఇద్దరు. 33 run పార్ట్నర్షిప్. సో త్వరగా అవుట్ అయిపోవడం. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మోహన్ అవుట్ అయిన తర్వాత చాలా ఎక్సైటింగ్ గా మ్యాచ్ ఉండే అనుకున్నాం. 78 for 5. కెప్టెన్ వివేక్ వచ్చి ధాటిగా ఆడాడు, 2 సిక్సర్లు. ఇక తను టోన్ సెట్ చేశాడు. దాని తర్వాత సాత్విక్ వచ్చాడు, అందుకున్నాడు. లాస్ట్ 5 overs లో వీళ్ళిద్దరు 51 runs ఇన్ జస్ట్ నో టైమ్ సూపర్ గా ఫినిష్ చేసేసారు. బట్ ఎస్, నా పార్ట్నర్షిప్స్ విషయానికి వస్తే చూడండి, ఫస్ట్ లో మనం అదే మాట్లాడాం, రాయల్ స్ట్రైకర్స్ కి 33 run గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ అని. శ్రీనివాస్ కి స్ట్రైట్ గా వేయడం, అక్కడ లైన్స్ వాళ్ళు విఫలం అవడం, మోహన్ త్వరగా అవుట్ అయిపోయాడు. పెద్ద పార్ట్నర్షిప్స్ రాలే. తర్వాత శ్రీనివాస్ సాయి కిరణ్ మధ్యలో 14, మోహన్ త్వరగా అవుట్ అయిపోవడం, క్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్ ఆడి. తర్వాత సాయినాథ్ అండ్ సాయి కిరణ్ మధ్యలో 21 in 17. సాయి కిరణ్ ఫామ్ లోకి వస్తాడని అనుకున్నాం, బట్ నాట్ టు బి ఇవాళ. సో బట్ దాని తర్వాత సాయినాథ్ అండ్ వివేక్, మళ్ళీ వివేక్ లాస్ట్ లో 50 runs, ఇన్ఫాక్ట్ 60 runs ఇన్ ది ఎండ్. సూపర్ గా సాత్విక్ ఒకదానిలో హీరో, వివేక్ ఒకదానిలో హీరో. మొత్తానికి సాత్విక్ ఇస్ ద హీరో ఫర్ టుడే. ఈజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. అండ్ రాయల్ స్ట్రైకర్స్ 4 వికెట్లతో ఎంసీసీ సీజన్ నంబర్ 99 సిల్వర్ కప్ ఛాంపియన్స్ విజేతలుగా ప్రకటించబడింది. అండ్ ఫస్ట్ ఫైనల్ ఆఫ్ ద డే కి మనం బాయ్ చెప్పేస్తున్నాం. కంగ్రాచులేటింగ్ సాత్విక్ అండ్ ది ఎంటైర్ రాయల్ స్ట్రైకర్స్ అండ్ ద బెస్ట్ బ్యాటర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సామికి కూడా.
That's bye bye.